So, dear participants, I welcome you all for this today's first session. Welcome to all. Today we have with us Dr. Ashok Gingine sir. Today we have with us Dr. Gingine sir. We will talk on research report writing. So I welcome on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee Science College Nanded. Welcome sir, and I request Dr. Gingine sir to start your presentation. Okay, thank you very much, sir. Good morning, all of you. My screen is visible now. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Okay, Good morning, thank sir. you. Yes, sir. Today we will going to discuss regarding research report writing, norms and standards of research report writing, criteria of research report writing, and which parameters generally used in research report evaluation process. What was the criteria of evaluation parameters? Means today's session we will cover the 15 marks as per the concern of examination views. What is the research, characteristics of research report, what is a research report, and what was the elements of a research report generally used in each and every research process. Firstly, we discuss regarding what is a research report. These are the meaning of research report. Whatever may be your research process, research report are recorded data presented by a written form after the statistically analysis of information or gathering of information that systematically or numerically analysis. That report is called as a research report. Means sometime qualitative research methods and quantitative research methods or survey research methods generally use in your research report writing style, isn't it? Means whatever may be a written format regarding your research information, analysis of research information, and testing of your research hypothesis, and systematically gathered data in written form, in topological form. That format is considered as a research report. शास्त्रीय पद्धतीनं लिखित स्वरूपाची माहिती विश्लेषण केलेल्या व लिखित अहवालाला संशोधन अहवाल असं म्हणतात. Isn't it? A research report is a systematically articles and orderly presentation of research work in a written format or written form. म्हणजे संशोधन अहवाल हा शास्त्रीय व नियमबद्ध पद्धतीनं लिखित स्वरूपामध्ये प्रेझेंट केलेला जो अहवाल आहे, अशा अहवालाला आपण काय म्हणतो, संशोधन अहवाल असं म्हणतो किंवा रिसर्च रिपोर्ट असं म्हणतो. जनरली रिसर्च रिपोर्ट डॉक्युमेंट इज content based aspect is a project, whatever may be the formation of that research report. Generally a research report is divided into 3 main sections and a minimum 5 chapters or more than 5 chapters including your research report format, isn't it? म्हणजे संशोधन अहवाल हा जो दस्तावेज आहे हा साधारणतः खालील घटकावर आधारित अवलंबून असतो, isn't it? म्हणजे generally whatever may be your research report, means your research project report, your PG research report, your MPhil research report, your PhD research report, your postdoc research report, your DLIT research report, your DSc research report, whatever may be your research report, that report document was for depend on the following aspects, following concept, isn't it? Research report is a document that content based aspects in a research project. That is the definition of, that is the meaning of research report, isn't it? म्हणजे लिखित स्वरूपामध्ये आणि खालील घटकांचा समावेश असणारी प्रक्रिया त्याला असं संशोधन अहवाल असं म्हणतो. Listen carefully and focus on my screen. Today's session will cover the 15 marks weightage, unit number 6 as per the concern of content of curriculum designing in research coursework, research methodology, that paper. The structure of research report, whatever may be your level of research work, PG, MPhil, PhD, postdoc, or whatever may be. Generally, research report is divided into 3 main sections.
Means generally a research report, whether it is called a dissertation, whether it is called a research presentations, or whether it is called a thesis, research thesis, whatever may be, similar words generally used in your research process. Means research dissertations or research report or research project report or research presentation report. That dissertation divided into three main sections. First one is primary sections of research report, a main body of research report, and a reference section of research report. These are the three sections. Generally, this one is a primary sections of research report, main body of research report, and third one is a reference section. Means whatever may be your research report level, these are the first sections, these are the second sections, and these are the third sections. Means each and every research report divided into three sections. Generally, primary sections indicate the what was the research area, what was the research center, which was the research university. Means identifications of the research report, what was the level, means PG research report, PhD research report, MPhil research report. All primary information is regarding your researcher or research center, research area, research guide, research duration, time of research duration, what was the fulfillment of your degree, means partially fulfillment or compulsory fulfillment, whatever may be necessary. That all information reflect in that primary sections of research report. म्हणजे संशोधकाची माहिती, विषयाची माहिती, मार्गदर्शकाची माहिती, कालखंडाची माहिती, विद्यापीठाची माहिती, प्रमाणपत्र, डॉक्युमेंटेशन्स, डिक्लेरेशन्स, that all contents are reflected in your primary sections of your research report. म्हणजे हा प्राथमिक भाग आहे संशोधन अहवालाचा किंवा रिसर्च रिपोर्टचा, तो की तुमची संशोधनाची, संशोधकाची आणि इतर सर्व घटकांची माहिती प्रतिबिंबित करतो किंवा प्रकाशित करतो किंवा दर्शवतो. Isn't it? Means whatever may be your primary sections of research information that reflect in your primary sections of research report. Second one is the main body of research report. Means whatever may be, generally minimum 5 chapter is essential in main body as per as the concern of your research design, your research disciplines, your research subject. That will be a change, that will be a flexible. म्हणजे कमीत कमी 5 प्रकरणाचा संशोधनाच्या मुख्य विभागामध्ये असणं गरजेचं आहे किंवा जास्तीत जास्त हे संशोधकाच्या विषयांवर अवलंबून असतं किंवा संशोधक मार्गदर्शकाच्या डिझाईनवर किंवा तुमच्या ह्याच्या डिझाईनवर अवलंबून ते असतं. Isn't it? म्हणजे हा जो आहे म्हणजे मेन बॉडी मधला जो भाग आहे तो जो आहे तो आपल्या ह्याच्यावर अवलंबून होतो. दॅट डिपेंड अपॉन दी रिसर्चर व्ह्यूज. Isn't it? Means whatever may be chapter schemes generally used in your research report, main body of research report. And third section is indicate the reference sections or appendix. After the reference section, that considered as an appendix. Appendix is the another section. So means reference. What was the references you have to use in your research process? That all references attached in reference sections. Means whatever may be books, whatever may be journals, whatever may be primary sources of that institute website, some previous research report, previous research thesis. That all you have to include in your reference sections. These are the third sections of research report is called as a reference sections or appendix section. Whatever may be evidences you have to use in your research report. म्हणजे संबंध तुमच्या संशोधन प्रक्रियेसाठी तुम्ही वापरलेले जे काही आधार आहेत, जे काही साधन सामुग्री आहे, पुस्तक असतील, वेबसाईट असतील, जर्नल्स असतील किंवा इतर ह्याच्यातून इन्स्टिट्यूट मधून मिळालेली माहिती असेल, या सर्वांची तुम्हाला काय करावं होतं, रेफरन्स तुम्हाला द्यावा लागतो. Isn't it? Yes. These are the elements of primary sections of research report. हे जे आहेत हे प्राथमिक विभागाचे संशोधन अहवालाच्या प्राथमिक विभागाचे खालील घटक आहेत. These are the primary elements of a research report. Means title page, certificates,
candidate declarations, acknowledgement, table of content, list of table, a list of figure, list of abbreviations of short forms, whatever may be, you have to use in your research process that reflect in a primary sections. Means title page. Means as per as the concern of title page, some norms and standards develop each and every university that was different. As per as the concern of which types of title page is essential in which types of research report, at post-graduation research report, post-graduation PG research report, MPhil research report, PhD research report. Each and every research center or each and every research institute or research universities individually develop that primary sections norms and standard. म्हणजे हे जे प्राथमिक विभागातील जे काही निकष आहेत ते प्रत्येक विद्यापीठाचे वेगवेगळे असू शकतात किंवा आहेत, आणि अशी ती स्वायत्तता आहे की जे निकष आहेत हे निकष हे स्वतंत्र विद्यापीठ तयार करू शकतं. म्हणजे पहिलं पेज कशा प्रकारचं असलं पाहिजे, फॉन्ट साईज किती असली पाहिजे, रिगार्डिंग टायटल पेज, व्हॉट वॉज द फॉन्ट साईज इन मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, what was the structure generally used in title page, that is essential, which types of norms and standards generally used in a title page, that is essential. म्हणजे हे जे आहेत हे अगोदर ही जनरली आपण फर्स्ट पेज कव्हर पेज जो आहे तो 16चा किंवा 14चा फॉन्ट वापरतो आपण. दॅट टाइप ऑफ फॉन्ट जनरली यूज इन अ टायटल पेज, and each and every generally use a bold style, and first line is longer, then short, whatever may be that norms and standards you have to use in that title page. You see the PhD norms and standard, that PhD norms and standards are available on Swami Ramanand Tirth Marathwada University on website SRTMU या वेबसाइट वर PhD चे नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड किंवा हे जो गॅजेट आहे ते अवेलेबल आहे. त्याच्यानुसार हे काय करायचे, तुम्ही निकष वाचून घ्यायचे. इजंट इट? म्हणजे फर्स्ट पेज कसं असलं पाहिजे, सेकंड पेज कसं असलं पाहिजे, मिनिमम किती पेजेसचा थेसिस असला पाहिजे, हे जे सर्व प्रश्न आहेत, किंवा प्लॅगरिझम किती पर्सेंटेज असलं पाहिजे, मराठी प्लॅगरिझम किती पर्सेंटेज असले पाहिजे, हिंदी किती असलं पाहिजे, इंग्रजी किती असलं पाहिजे, आणि कुठल्या प्रकारचं सॉफ्टवेअर प्लॅगरिझम सॉफ्टवेअर SRTMU वापरते किंवा बाकीचे विद्यापीठ कोणत्या प्रकारचे सॉफ्टवेअर वापरतात. दॅट ऑल नॉर्म्स अँड स्टँडर्ड each and every university are different, isn't it? Certifications, whatever may be your research work, you have to declare researcher, research guide, and research center director. Declare that is a own and individual research work. That research work, no anyone copy for further research work, and I have declared that is my own research work, that is no copy for another sources. म्हणजे तुम्ही इथं असं डिक्लेअर करता की हे जे आहे हे माझं वर्क आहे आणि हे मी केलेलं आहे, मी कुठलंही चोरलेलं नाहीये किंवा मी ह्याचा वापर कोणत्याही ठिकाणी करणार नाहीये. दॅट रिसर्च वर्क आय वॉज नॉट युज्ड एनी अनदर पर्पज फॉर अनदर प्लेस, दॅट वॉज आय डिक्लेअर. म्हणजे हे मी असं जाहीर करतो की हे केलेलं संशोधन कार्य फक्त याच डिग्रीसाठी वापरलं गेलं जाणार आहे. I was declared in my certifications, and research guide also declared under the guidance of my research supervision that research scholar has completed research work, his own research work, and no any another place a researcher was used. That research work I have declared in that certifications, and that type of certifications or research center director. म्हणजे तुमची सही, तुमचं प्रमाणपत्र एक असतं, तुमच्या मार्गदर्शकाचं प्रमाणपत्र एक असतं, आणि तुमच्या रिसर्च सेंटर डायरेक्टरचं, जसं आता परभणी रिसर्च सेंटर असेल तर परभणी रिसर्च सेंटरच्या डायरेक्टरचं, सायन्स कॉलेज रिसर्च सेंटर असेल तर सायन्स कॉलेज रिसर्च सेंटरचे जे प्राचार्य आहेत त्यांची डिक्लेरेशन असतं की हे जे आहेत ह्याच्यावर सुद्धा जर तुम्ही चुकीचा वापरला असेल किंवा खोटं वापरला असेल, या तिघांजणांवरही आपण काय करू शकतो, पनिशमेंट होऊ शकते किंवा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. इन आवर युनिव्हर्सिटी, as far as the concern of research dissertation or research paper plagiarism, researcher publish one research paper and write a research guide name, and that more than 50% plagiarism is reflect in that research paper, and university declare that research guide to increment is banned for a 2 year. म्हणजे संशोधकाची चूक ही मार्गदर्शकाला सुद्धा पनिशमेंट करू शकते.
2 वर्षापूर्वी आमच्या विद्यापीठामध्ये एक घटना घडली. संशोधकांनी काय केलं, रिसर्च पेपर पब्लिश केला आणि त्या रिसर्च पेपरमध्ये 50% पेक्षा जास्त हा भाग चोरलेला निघाला किंवा दुसरीकडनं वापरलेला निघाला, म्हणजे प्लॅगरिझम निघालं. आणि नंतर त्याची कंप्लेंट झाली आणि नंतर काय झालं की विद्यापीठ कमिटीनं ठरवलं की त्या गाईडचं किंवा त्या मार्गदर्शकाचं 2 इन्क्रिमेंट 2 वर्षासाठी बॅन केले. की that is all certificate declare that is your own research work and plagiarism no and plagiarism is there, that is my individual work that will be reflect in your certifications. Otherwise your plagiarism or content data fabrications or some another misconduct of your research report, that will be punishable. म्हणजे तुमची काही घटना किंवा काही कार्य किंवा तुमचं लिखाण स्वरूपात तुम्ही चोरलेलं असेल तर तुम्हालाही पनिशमेंट होऊ शकते व तुमच्या मार्गदर्शकालाही पनिशमेंट होऊ शकते. इजंट इट? आणि कॅन्डिडेट डिक्लेरेशन. कॅन्डिडेट म्हणजे डिक्लेरेशन म्हणजे काय? इट इज माय ओन रिसर्च वर्क अँड आय हॅव नो यूज फॉर फर्दर डिग्री और एनी अदर प्लेस, any other funding agencies. Sometimes some researcher use of as per concern of research funding agencies, minor research, major research, like that. That type of research work is not essential in your PhD level. Means only you have to use a PhD research work at the, for purpose of a particularly PhD degree. Financial aspects are different. Financial research report are different. Means same data you did not use a financial research report or major research report or minor research report. म्हणजे एकच माहिती किंवा एकच रिसर्च रिपोर्ट तुम्ही 2 ठिकाणी वापरू शकत नाहीये. मेजर रिसर्च रिपोर्ट किंवा मायनर रिसर्च रिपोर्ट आणि तोच पीएचडी साठी आपल्याला वापरता येत नाहीये. Isn't it? Listen carefully. And next one is acknowledgement. म्हणजे तुम्हाला कोणी कोणी सहकार्य केलेलं आहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ते तुम्ही तिथे लिहू शकता. टेबल ऑफ कंटेंट. हाऊ मेनी टेबल्स यू हॅव टू मेन्शन, यू हॅव टू डेव्हलप इन युअर रिसर्च रिपोर्ट दॅट रिफ्लेक्ट इन इंडेक्स ऑफ अ टेबल कंटेंट, लिस्ट ऑफ अ टेबल कंटेंट. Content table, list of table, list of figure, list of another data. Means sometimes researcher use outsourcing testing data, various types of labs. That time you have to use that lab research report table or another research testing funding parallelly outsource funding research testing research report that should be reflect in primary sections. Or list of figure, how many figure you have to use in your research report. That is coding and decoding, generally use of each and every research report, that is called as a list of abbreviation. Like null hypothesis indicate H0, alternative hypothesis indicate H1. That type of short form you have to use in your research report, that all reflect in abbreviation. Like H2O म्हणजे हे मी काय केली संज्ञा वापरलेली आहे, किंवा M for male, F for female. That type of short form I have to use in my research report. What is the coding and decoding? You want to use that all coding and decoding reflect in the list of abbreviation, list of short form. Isn't it? These are the some elements of the primary sections of research report. हे जे सर्व घटक काय हे मुद्दे लक्षात ठेवायचे आणि ह्याच्यावर लॉंग क्वेश्चन तुम्हाला सोडवायचा आहे. These are the elements of primary sections: title page, certification, declarations, acknowledgement, content table, list of table, list of figure, list of abbreviation. These are the all elements of primary sections of research report. म्हणजे संशोधन अहवालाच्या प्रारंभिक विभागातील खालीलपैकी हे घटक नमूद केलेले आहेत. म्हणजे जे काही मुख्य प्रश्न आहेत, प्रमाणपत्र आहे, घोषणापत्र आहे, आभार पत्र आहे, जे काही टेबलाचा आलेख आहे किंवा तक्त्याची आलेख आहे किंवा आकृतीचा आलेख आहे किंवा सांकेतिक स्वरूपातील वापरलेल्या चिन्हांचा जे काही आलेख आहे किंवा जे काही लिस्ट आहे किंवा यादी आहे ती आपण या प्रायमरी सेक्शन मध्ये वापरत असतो. एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग प्रायमरी सेक्शन्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट? Yes. Are you understand? Yes, sir. Okay. सोपं आहे.
आपण तुम्ही पीजीच्या प्रमाणपत्रासाठी सुद्धा वापरतात. आता हा मेन बॉडी हा जो आहे डिफरन्स आहे. पीजी मध्ये सुद्धा आपण तुम्ही प्रायमरी सेक्शन वापरलेले आहे. येस, द मेन बॉडी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट वॉज डिवायडेड इंटू 5 chapters. That was first one is introduction of research report, and these are the elements reflect in introduction of research report or primary sections of main body or first chapter of main body, isn't it? म्हणजे मुख्य विभागातील पहिलं युनिट हे जे आहे हे इंट्रोडक्शन आहे. अँड दीज आर द जनरली elements reflect in your first chapters. And same way, same point you have to use as per the concern of elements of your research proposal. म्हणजे या स्लाइडवर तुम्ही 2 वेगवेगळे 15-15 मार्काचे प्रश्न कव्हर करू शकता. लिसन केअरफुली आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑन माय स्क्रीन. याच मुद्द्यावर 2 वेगवेगळे 15-15 मार्काचे प्रश्न तुम्ही कव्हर करू शकता. You covered the 2 different questions on same point. Means what is research report? Explain the elements of research report. That time you have to use that particular point. And also another questions. What is research proposal? And explain the elements of research proposal. That time you have to also use the same questions or same point. म्हणजे रिसर्च संशोधन आराखड्याचे घटक हे जे पहिल्या प्रकरणातले घटक आहेत तेच घटक संशोधन आराखड्याचे आहेत. व्हॉट इज रिसर्च सिनॉप्सिस अँड एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल. दॅट टाइम ऑल्सो यू हॅव टू यूज द सेम पॉइंट. म्हणजे या 7 मुद्द्यांवर तुम्ही 15 दुनी 30 मार्क कव्हर करू शकता. isn't it? Listen carefully on concentration on my screen. Means introduction means whatever may be research area you have to choose in your research report. That was reflect in introduction part. How many research variables, research background, or current status of your research work, previous research work, that all reflect in your introductions. Your necessity or need of your research, scope of your research, strength and weaknesses of your research, that should be a reflect in your introduction of your chapter number 1. म्हणजे तुमच्या संशोधन कार्याचं किंवा संशोधन अहवालाचं ही जी प्रस्तावना आहे या प्रस्तावनेमध्ये तुम्ही विषय का निवडला, तुमच्या विषयाची गरज का आहे, तुमच्या विषयाचं महत्त्व काय आहे आणि सद्यस्थितीला तुमच्या विषयाची स्थिती काय आहे, म्हणजे स्थानिक लेवलला काय गरज आहे किंवा त्याचं प्रेझेंट करंट सिच्युएशन ऑफ युअर रिसर्च वर्क. यस प्रीतीजी, एनी क्वेश्चन? यस ओके, तुम्ही हात वर केला. प्लीज क्लोज युअर व्हिडिओज. ओके, yes, any Excuse question? me, sir. Yes, Sir, research proposal and research report both are same. not same. That was very different. That is controversy. Research proposal, that is the first chapter elements that consider as a research proposal elements. म्हणजे हे जे पहिल्या युनिट मधले जे काही घटक आहेत हे आपण संशोधन आराखड्याचे घटक म्हणून कन्सिडर करतो आणि ते पहिल्या चॅप्टरचे रिसर्च रिपोर्टच्या पहिल्या चॅप्टरचे आपण कन्सिडर करतो. लिसन केअरफुली अँड कॉन्सन्ट्रेशन, isn't it? Means only first chapter elements that consider as a research proposal elements, and another second chapter, third chapter, fourth chapter, that all chapters element consider as a research report chapters. Research report are different and research proposal are different. Research proposal means before the start of your research work, whatever may be action plan you have to formulate, that plan consider as a research proposal. And after that research result, whatever may be a procedure you have to use in whole research process, that was reflect in research work. म्हणजे सुरुवातीला जे काही आराखडा तयार केलेला आहे त्याला काय म्हणायचं, रिसर्च प्रपोजल म्हणायचं. मी असं असं करणार आहे, असं असं करणार आहे. म्हणजे तुम्हाला मुंबईला जायचं आहे, मग कसं जायचं, विमानाने जायचं, ट्रेनने जायचं, बसने जायचं, किंवा तुमचा प्लॅन काय आहे, मध्ये औरंगाबादला एक मुक्काम करायचा, नंतर नाशिकला एक मुक्काम करायचा, व्हॉट एव्हर मे बी युअर प्लॅन अँड ईच अँड एव्हरी स्टेप्स ऑफ युअर रिसर्च वर्क, दॅट शुड बी अ रिफ्लेक्ट इन युअर रिसर्च प्रपोजल.
म्हणजे 3 वर्ष तुम्ही काय काय करणार आहात, कसं कसं करणार आहात, हे जे दर्शवणार आहे त्याला संशोधन आराखडा असं म्हणायचं. दॅट इंडिकेट अ रिसर्च प्रपोजल अँड that what same elements you have to use research report first chapter and research report proposal. म्हणजे हे जे पहिल्या प्रकरणातले आहेत ते काय सेम आपण डीप मध्ये पुन्हा आणखी त्या ह्याच्यामध्ये पाहूयात, म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही तुम्हाला. येस, introduction of your research work that should be reflect in 1.0 1.1 1.2 that indicate the coding and decoding of that research work. बरोबर आहे, म्हणजे काही संकेतांक वापरले जातात किंवा काही शॉर्ट फॉर्म वापरले जातात. 1.0 इंडिकेट पहिल्या प्रकरणाचा पहिला मुद्दा आहे किंवा शून्य मुद्दा आहे, तो पहिला प्रकरण आहे. 1.1 पहिल्या प्रकरणातील पहिला मुद्दा आहे. 1.2 दॅट इंडिकेट फर्स्ट चॅप्टर सेकंड पॉइंट. 1.3 फर्स्ट चॅप्टर थर्ड पॉइंट. 1.4 फर्स्ट चॅप्टर फोर्थ पॉइंट. इजंट इट? म्हणजे पहिल्या प्रकरणातील पहिला मुद्दा, दुसरा मुद्दा, तिसरा मुद्दा हा जो आहे हा सांकेतिक स्वरूपामध्ये वापरण्यासाठी असे शॉर्ट फॉर्म वापरले जातात. बरोबर आहे, किंवा कुठलेही असतील, ह्याच्यापेक्षा वेगळे सुद्धा वापरू शकतात. एम यूज फॉर मेल, एफ यूज फॉर फिमेल, किंवा मग गोल काढून खाली एक चिन्ह ह्या फिमेल साठी वापरतात, किंवा गोल काढून वर एक बाण दाखवतात तो मेल साठी संकेतक वापरतात. That all types of coding and decoding generally use in your research report. Background of the study, which types of study you want to deals, which types of research design, what was the background of your research work and current situations of your research work, current status of your research work, or your research title, or your research statement that was reflected in background of the research work or research study. That is elements of first chapter 1.1. म्हणजे तुमच्या संशोधनाची पार्श्वभूमी काय आहे, अगोदर किती जणांनी त्याच्यावर काम केलेलं आहे, सध्या किती जण काम करत आहेत, कोणकोणते व्हेरिएबल्स आहेत, सध्या करंट सिच्युएशन काय आहे, किंवा एखाद्या डिसीजवर तुम्ही काम करत आहेत किंवा डेंग्यूच्या ह्याच्यावर काम करत आहेत. नांदेड जिल्ह्याच्या डेंग्यूच्या कंडिशनवर काम करत आहेत बायोटेक्नॉलॉजी स्टुडंट. मग नांदेड जिल्ह्याचे सध्या बॅकग्राऊंड डेंग्यूचे पेशंट किती आहेत, मराठवाड्यामध्ये डेंग्यूचे पेशंट किती आहेत, महाराष्ट्रामध्ये डेंग्यूचे पेशंट किती आहेत, भारतामध्ये डेंग्यूचे पेशंट किती आहेत. मीन बॅकग्राऊंड ऑफ दी रिसर्च वर्क, करंट स्टेटस ऑफ दी रिसर्च वर्क, प्रेझेंट रिसर्च वर्क, म्हणजे सद्यस्थितीला तुमच्या वर्कला काय हे सिच्युएशन आहे, म्हणजे परिस्थिती काय आहे हे तुम्हाला या ठिकाणी दाखवावं लागतं. लिसन केअरफुली, इजंट इट? किंवा एखाद्या कुठल्याही तुमच्या कंपनीवर काम करत असतील, मग तुमच्या कंपनीच्या ह्याच्यावर मार्केट शेअर मार्केटमध्ये सध्या काय स्थिती आहे, कितव्या नंबरला तुमची कंपनी आहे, आणि कंपनीच्या सध्या करंट म्हणजे त्याचं फंड किती आहे, किंवा त्याची त्याला अर्निंग रेट काय आहे, वगैरे वगैरे. किंवा मग आता एखाद्या डॅमवर तुम्ही काम करत आहेत, मग सध्या डॅमच्या पाण्याची पातळी किती आहे, त्याच्यामध्ये फिश किती आहेत आणि कोणत्या लेवलच्या फिश आहेत. The current situation of that research title you have to reflect in background of the research studies, isn't it? Means whatever may be area, whatever may be research variables, whatever may be your research title, you have choose before your research work that reflect in your research proposal, and after the research work म्हणजे कार्य झाल्याच्या नंतर काय स्थिती आहे हे जे दर्शवतात ते आपण रिसर्च रिपोर्ट मध्ये रिफ्लेक्ट करत असतो किंवा लिहित असतो. बॅकग्राऊंड ऑफ दी रिसर्च वर्क. किंवा जसं आपल्याला विचारलं की ठीक आहे सय्यद आहे, तुमचं बॅकग्राऊंड काय आहे, कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट आहे का, लाईफ सायन्स आहे का, झुलॉजी आहे का, हे आहे, म्हणजे त्यानुसार मला एक्सप्लेनेशन देता येतं. तसं तुम्ही जो विषय निवडलेला आहे त्या विषयाचं बॅकग्राऊंड काय आहे हे जे दर्शवणं म्हणजे काय की रिसर्च वर्क बॅकग्राऊंड, इजंट इट? And next one is 1.2, statement of your research title or problem statement, whatever may be. That is similar research words you have to use. Research title you have to use, research problem you have to use, or research statement you have to use, or problem of statement you have to use in your research report. The same word आहे, similar words, synonymous words. Means whatever may be a problem you have to formulate your research work. He no anyone
meaningful words you have to use, or no anyone not essential words you have to use that is not suitable. Means minimum words and meaningful words and the relationship between each and every words reflect in that your research statement. What was the criteria of choosing your research problem, which is ideal research problem? That ideal research problem are criteria are different, and how to develop a ideal, fancy, attractive research statement कुठले असेल तुम्हाला आकर्षक व वेगळं, इतरांनी केलेपेक्षा वेगळं हे काय असं स्टेटमेंट वापरलं पाहिजे. जसं न्यूजपेपर मध्ये आपण पाहतो की काय करतात, आकर्षक शब्द वापरतात आणि वेगळे वापरतात. No anyone previous researcher can use that type of research work, that type of research words you have to use in your research process. That type of fancy words or meaningful words you have to use in your research process. म्हणजे आतापर्यंत कोणीही वापरलं नाहीये असे शब्द, आकर्षक शब्द आणि महत्वाचे शब्द, मिनिंगफुल शब्द तुम्हाला तुमच्या रिसर्च टायटल मध्ये किंवा रिसर्च स्टेटमेंट मध्ये वापरणं गरजेचं आहे. किंवा you have to avoid dual or multi meaning words. जसं दादा कोंडकेचं जसं एका शब्दाचे अनेक शब्द निघतायत, हे जे आहेत हे तुम्हाला काय करावं लागतात, अवॉइड करावे लागतात. मीन्स you have to use a meaningful and one meaning reflect in that meaning word, that words you have to use. Minute. Yes, means whatever it may be, no any extra words you have to use in your research statement or meaningful words. जसे आता की कुठले असतील की एकाच शब्दाचा अनेक अर्थ निघत असतील की मल्टिपल मीनिंग, दॅट वर्ड्स यू हॅव टू अवॉइड using in your research problem statement or your research title. म्हणजे एकाच पेक्षा जास्त अर्थ निघत असेल तर तो अवॉइड करणं गरजेचं आहे. किंवा एक्स्ट्राचा वर्ड जे वर्ड्स आहे तो सुद्धा वापरायचा नाहीये. दॅट इज अ क्रायटेरिया ऑफ युअर आयडियल स्टेटमेंट. यू हॅव टू यूज अ attractive statement, you have to use a different and difficult and different types of heavy words you have to use in your problem statement. म्हणजे आतापर्यंत जगामध्ये कोणीही वापरलं नाहीये अशा प्रकारचं शब्द तुम्ही नवीन तयार केला तरी चालतं, असं काही नाही. परंतु तो वेगळा असला पाहिजे, डिफिकल्ट असला पाहिजे, डिफरंट असला पाहिजे. टेक्नॉलॉजिकल वर्ड्स असले तरी चालतात किंवा न्यू जनरेटेड वर्ड असले तरी चालतात, किंवा फक्त त्याचा मीनिंग एकच निघणं गरजेचं आहे. दॅट टाइप ऑफ स्टेटमेंट यू हॅव टू फॉर्म्युलेट इन युअर रिसर्च वर्क, इन युअर रिसर्च रिपोर्ट. Means whatever may be a research statement formulation of your research title that gives a 5 mark weightage in evaluation process of research report. म्हणजे त्याला 5 मार्काचे वेटेज आहे हे संशोधन अहवाल मूल्यांकन करते वेळेस. It gives a 5 mark weightage for particularly that elements statement of your research statement problem or research title, isn't it? Yes, are you understand that 1 2 3 0 1 1.1 1.2, that all three elements of first chapter? Any difficulty? Yes, Sayyad? No, sir. Yes, ठीक. नो सर, बट एक विचारायचं होतं सर. हा विचारा. वेलकम. सर तुम्ही सुरुवातीला म्हणलो होतो एकच रिसर्च पेपर किंवा एकच रिसर्च किंवा एखादा रिसर्च दोन्ही ठिकाणी दोन्ही त्यामध्ये वापरता येऊ शकत नाही. हा बरोबर. पण एखादा रिसर्च जर आपण एका युनिव्हर्सिटीमध्ये आणि त्याच रिसर्चचा दुसरा भाग म्हणून दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये सादर करता येऊ शकते का? नाही, ह्याच्यावर तुम्हाला सेपरेट मी गाईडलाईन पाठवतो आणि विद्यापीठाचे नियम पाठवतो, नियमावली पाठवतो, त्याच्यावर तुम्हाला कळून जाईल. ठीक आहे. कारण पुन्हा तिकडे जर लागत पुन्हा आणखी आय विल से युअर क्वेश्चन आन्सर आफ्टर द सेशन. कारण तिकडे जर हे केलं तर आपली हे जो मूळ मुद्दा जो आहे तो भरकटला जाईल.
बरोबर आहे सर, सॉरी. ह्याच्यावर आपण नंतर डिस्कशन करूया. यू फोकस Okay, ऑन sir. examination views. After crack coursework, you will discuss separately. Okay. I will Okay. send each and every norms and standards or PhD ordinance, particularly Swami Ramanand Tirth Marathwada University developed, and that PhD ordinance are available on our university website. म्हणजे PhD ची जी काही हो. नियमावली आहे ही आपल्या विद्यापीठाच्या निकषा वेबसाईटवर अवलंबून आहेत. मी तुम्हाला ते पाठवेन किंवा याच्यावर आपण सेपरेट चर्चा करू, म्हणजे विषयांतर होईल. येस. या स्लाइड बद्दल जर काही अडचण शंका तर आपण हे बोलू, तर त्याच्यावर पुन्हा अर्धा तास 44 मुलांचा अर्धा तास घेणं आपला अधिकार नाहीये तो. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज 1.3 पर्पज अँड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह अँड रिसर्च area, aims and objective of your research work. That should be a reflect in chapter number 1.3. Which types of research objective you want to formulate, or you have to formulate at the time of end of your research report, end of your whole research work, done of your research work, how many research objectives you have deals in your research process, and what was your aims and objectives for particularly research work. म्हणजे तुमच्या संशोधनासाठी ध्येय कोणतं होतं आणि उद्दिष्ट कोणतं होतं आणि किती ध्येय आणि किती उद्दिष्ट तुम्ही तुमच्या संशोधनासाठी मांडलेले होते. You have to check your aims and objectives after your research work. You have to got your aims and objectives. You have to deals which types of research objectives and which types of research aims in your research process. That should be a reflect in chapter number 1, unit number 3, 1.3. Suppose sometime 1, 2, 3 that type of aims, and 4, 5, 5th that type of research objectives as per the concern of your researcher area, research title, research design. That should be a very relevant research objectives and research aims that was formulate is essential. Means your research title and your research objectives, means the whole angle of your research statement, that should be a reflect in your research objectives. Means whatever may be aspects in your research statement, that should be a reflect in your research objectives, isn't it? That is essential. Means each and every angle of your research objectives, that should be a reflect in your research statement. Means all research aims and objectives, that should be a depend on your research statement. म्हणजे सर्व उद्दिष्ट आणि ध्येय हे तुमच्या संशोधन समस्येवर अवलंबून असणं गरजेचं आहे. इथं विरोधाभास होता कामा नये. Means no controversy. Reflect in your research title are different and your research objectives are different. That is not essential. Means the similarity of research statement and research objectives, means the angles of research statement, each and every angles of your research statement, that should be a reflect on your research objectives, aims and objectives, isn't it? Purpose means what was the purpose of your research work, that should be a reflect in your research work. And what was the research objectives and how many research objectives you have to formulate and you have to deal and you have to cross check after the research work, after the testing of your research hypothesis. That should be a reflect in chapter number 1.3, isn't it? म्हणजे हे तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. तुमचे उद्दिष्ट हे तुमच्या समस्यावर अवलंबून असणं गरजेचं आहे. नाहीतर समस्या वेगळी आहे आणि उद्दिष्ट वेगळे असणं कामाचं नाहीये. म्हणजे सारखे असले पाहिजे किंवा एकत्र असले पाहिजे. बरोबर आहे. म्हणजे डोकं दुखतंय आणि गुडघ्याला झेंडूबाम लावलेला आहे असं होता कामा नाही. Means your research objectives are different and research statement are different. Most of the time research work means research aims and objectives are not correlate between your statement. Means that controversy is there. That is not quality research work. That is a basic essential eligibility
की research objectives, each and every research objectives reflect in your research statement. Each and every angle of your research statement that should be a reflect in your research objectives. And research questions or research hypothesis, that was another type. Research hypothesis or research questions, similar words. Research question that considered as a research hypothesis, similar words, synonymous. म्हणजे संशोधन परिकल्पना किंवा संशोधन प्रश्न हे एकच आहे. रिसर्च हायपोथेसिस अँड रिसर्च क्वेश्चन्स दॅट वॉज सेम. की समटाइम रिसर्चर यूज अ रिसर्च हायपोथेसिस दॅट वर्ड्स इन युअर रिसर्च रिपोर्ट or sometime research questions. Research question म्हणजे काय, ते सुद्धा हायपोथेसिस आहे. Isn't it? जसं बाळ्या बबल्या बनत्या असं म्हणतात. Which types of research hypothesis or research questions you have to use in your research process that was reflect in chapter number 1. How many research questions, how many research hypotheses, and which types of research hypothesis you have to use in your research process that was reflected in chapter number 1. That is the introduction of your research work, isn't it? Means 2, 4, 5, 6, whatever may be research questions you have to deal in your research process that was reflected in chapter number 1.4. That should be is called as a research hypothesis. Similarly, म्हणजे किती research hypothesis तुम्ही वापरलेले आहेत, which types of research hypotheses you have to deal and you have to use and you have to cross check and you have to test. Simple hypothesis, complex hypothesis, null hypothesis, which type of research hypothesis and which format you have to use in your research process. Means single variable research hypothesis, multivariable research hypothesis, complex research hypothesis. That type of research questions you have to in your research process that should be a reflect in your research report. That is essential. Listen carefully. बरोबर आहे. म्हणजे किती प्रकारचे संशोधन परिकल्पना किंवा किती प्रकारचे रिसर्च वर्क, how many types of research questions you have to deal in your research process that should be a reflect in your research report. That is essential. Research questions means that all research questions that should be a reflect on your research objectives. Means research questions should be a depend on research objectives. This one. Listen carefully. Concentration on my screen. Research hypothesis किंवा research questions किंवा संशोधन परिकल्पना ह्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह वरच आधारित असल्या पाहिजे. Whatever may be your predictions, that should be a depend on your research objectives. म्हणजे अंदाज वेगळा आणि उद्दिष्ट वेगळे असं होता कामा नाही. मला जायचंय परभणीला आणि मी पकडली हैदराबादची गाडी, असं होता कामा नाहीये. मीन्स your research questions that should be a depend on your research objectives. बरोबर आहे. जर मला एखादा डीएनए टेस्ट करायचं असेल, माझं ऑब्जेक्टिव्ह काय की डीएनए टेस्ट करणं, तर मग क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन्स किंवा रिसर्च हायपोथेसिस दॅट शुड बी डिपेंड ऑन दॅट पर्टिक्युलरली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह. तशाच प्रकारचे रिसर्च क्वेश्चन सुद्धा असणं गरजेचं आहे. इजंट इट? ओके, दॅट इज reflect in your research questions. Yes, and definition and terms of your research questions or your research title and your whole research process, which that is keywords. जसं आपण काय म्हणतो महत्त्वाचे शब्द जे आहेत की you have to find out the previous research report and which types of essential keywords. महत्त्वाचे शब्द जे आहेत हे कोणते वापरलेले आहेत. की जसं मी टाकलं की रिसर्च क्वेश्चन अंडरलाइन केले, दॅट इज अ कीवर्ड्स. की रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह, दॅट इज अ कीवर्ड्स. which types of keywords you have to deal in your research process, that is essential, that is reflect in your research process, isn't it? म्हणजे काय महत्त्वाचे शब्द कोणते आहेत, which types of how many keywords you have to use in your whole research process, in your research statement, in your research objectives, in your research questions.
means 1.2, 1.3, 1.4, that all three aspects, all three elements, how many types you have to use keywords, how many keywords you have to use in that all three elements. म्हणजे वरच्या 3 घटकांमध्ये कोणते कोणते महत्वाचे शब्द तुम्ही वापरलेले आहेत. सपोज एन्झाइम सिक्रेशन, डीएनए किंवा एम्ब्रियो ग्रोथ किंवा व्हेलॉसिटी फिलॉसॉफी असेल किंवा व्हेलॉसिटी असेल किंवा मग टेम्परेचर असेल. which types of research variables that should be a reflect you have to use as a keywords or a terms or a definition of that terms. म्हणजे तुम्ही त्या शब्दाचा महत्व किंवा त्या शब्दाचा अर्थ कोणत्या अर्थाने ते शब्द वापरलेले आहेत. तुमच्या संशोधनामध्ये त्या शब्दाचा अर्थ काय आहे, ठीक आहे, की तुम्ही काय म्हणून वापरलेले आहेत. किंवा मग इंडस्ट्रियल ग्रोथ हा शब्द तुम्ही वापरलेला आहे. दॅट टाइप ऑफ टर्म्स यू हॅव टू यूज इन युअर रिसर्च स्टेटमेंट. व्हॉट वॉज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ? दॅट शुड बी अ reflect in 1.5, isn't it? Embryo growth, plant enzyme, chlorophyll pigment, whatever may be terms you want to deal in your research process. That is a definition of that terms, that is the meaning of the terms, and which meaning you want to deal, you want to use in your research process. That should be a reflect in definition of terms or keywords of that पर्टिक्युलर स्टेटमेंट. म्हणजे काय, त्या शब्दाचा अर्थ काय किंवा महत्वाच्या शब्दाचं व्याख्या काय किंवा कोणत्या अनुषंगाने तुम्ही तो शब्द तुमच्या संशोधनामध्ये वापरलेला आहे. दॅट इज इसेन्शियल. अँड सिग्निफिकन्स ऑफ युअर रिसर्च वर्क अँड स्कोप ऑफ युअर रिसर्च वर्क. म्हणजे तुमच्या संशोधनाचं महत्व आणि फायदा काय आहे किंवा limitations and delimitations of your research work. Limitations, delimitations, scopes and significantness, that is the 4 elements is essential in chapter number 1, isn't it? म्हणजे काय फायदा आहे स्वतःला, तुम्हाला ठीक आहे पीएचडी मिळेल, किंवा समाजाला काय फायदा आहे, किंवा which types of knowledge you have to create in your research process, isn't it? की which types of significantness, which types of usability, which types of applications or applicability your research was create in your research create, whatever may be. That should be a reflect in 1.6, isn't it? Means same way you analyze a previous research report. I think 23 or 24 research report, previous research scholar was submitted a research report in our university. That all 24 research report on a Godavari river. म्हणजे ही जी गोदावरी आपली आहे, गोदावरी मुलगी नाहीये, नदी म्हणतोय मी. लिसन केअरफुली. या गोदावरीवर 24 विद्यार्थ्यांनी रिसर्च रिपोर्ट सबमिट केलेला आहे, isn't it? How many research scholar was submitted research report? 24 research scholar belong from different subject, belong from different disciplinary. काही भूगोल वाल्यांनी सबमिट केलाय, काही झुलॉजी वाल्यांनी सबमिट केलाय, काही बॉटनी वाल्यांनी सबमिट केलाय, काही एन्व्हायरमेंट सायन्स वाल्यांनी सबमिट केलाय, काही आर्ट सायन्स वाल्यांनी सबमिट केले आहेत. And all that 24 research scholar result was same. You have to cross check that all 24 research theses are available on शोधगंगा. ह्या 24च्या 24 संशोधकांचे निष्कर्ष हे सारखेच आहेत. व्हॉट एव्हर मे बी युअर रिसर्च सॅम्पल दॅट वॉज डिफरंट. काही जणांनी गोदावरी पुलाच्या वरचं पाणी घेतलेलं आहे, काही जणांनी गोदावरी पुलाच्या खालचं पाणी घेतलेलं आहे, काही जणांनी गोदावरी पुलाच्या उजव्या साईडचं पाणी घेतलेलं आहे, काही जणांनी गोदावरीच्या डाव्या साईडचं पाणी घेतलेलं आहे. That all 24 research scholar was use a different type of research sample, different type of research techniques was used in his research process. But the main theme is there that all 24 research scholar was concluding research result was same. ह्या 24 ला 24 संशोधकांचे निष्कर्ष हा एकच आहे, सारखेच आहेत. सेम रिसर्च. गोदावरीचं पाणी दूषित आहे.
That is the main research result of all 24 research scholars. ह्या 24 संशोधकाचा निष्कर्ष, मुख्य निष्कर्ष काय आहे? गोदावरीचं पाणी दूषित आहे. महिला संशोधन करण्याची काही गरज नाही. मी काल गावाकडे गेलो आणि आमच्याकडे जो गुरं वळणारा जो आहे माणूस, that person was illiterate. Within 3 minutes he was concluding a research result. 3 मिनिटांमध्ये सांगितलं की मालक दुपारी काल गोदावरीला पाणी प्यायला जनावर घेऊन गेलो होतो आणि ते पाणी पित नाहीयेत, शेवाळलेलं आहे आणि थोडं दूषित दिसतंय आणि हे पाणी दूषित आहे. यांनी 3 वर्ष टेस्ट केलं संशोधकांनी. उजव्या साईडचं पाणी टेस्ट केलं, डाव्या साईडचं पाणी टेस्ट केलं, पुलाच्या वरचं पाणी टेस्ट केलं, पुण्याच्या खालचं पाणी टेस्ट केलं आणि 3 वर्षानंतर काय सांगताय? गोदावरीचं पाणी दूषित आहे. आणि आमचा तो इलिटरेट पर्सन काय सांगतो? 3 मिनिटात सांगतो की गुरं पाणी पित नाहीयेत आणि ते दूषित आहे. मीन्स ऑल दॅट 24 research scholar research result was generate same way. No any can application level means information collection, data collections means cutting, pasting, editing. It is called research, isn't it? All that as per the concern of that usability of that 24 research scholar research quality. म्हणजे ह्या 24 विद्यार्थ्यांनी काय सांगितलंय? पाणी आणलं, तपासून पाहिलं आणि एवढं टक्के हे, तेवढं टक्के ते, तेवढं टक्के ते सांगितलं. पण ह्या 24 पैकी एकाही विद्यार्थ्यांनी त्या दूषित पाण्याला शुद्ध कसं करायचं हे अशावर संशोधन केलं नाहीये, ह्याच्यावर संशोधन केलं नाहीये. आणि तो आमचा इलिटरेट गुराखी सुद्धा सांगतो की हे 3 मिनिटांमध्ये निष्कर्ष आहेत. मीन्स व्हॉट एव्हर वी बी युअर रिसर्च रिझल्ट, युअर सिग्निफिकंटनेस ऑफ युअर रिसर्चर, your applications of your research work after your research completion, which types of your applications formulate, which types of your research result, the internal validity and external validity of your research result, truthness of your research result, that is essential. That should be a reflect in your chapter number 1, introduction, significantness of your studies. म्हणजे तुमच्या संशोधनाचा समाजाला काय फायदा आहे? ठीक आहे, मला माझ्या संशोधनाची डिग्री मिळाली, 5 इन्क्रीमेंट मिळाले वगैरे वगैरे, प्रमोशनला मिळालं वगैरे वगैरे. समाजाला काय फायदा आहे? काहीच नाही, 0. ठीक आहे. किंवा मग असे 90% जे आहेत की त्याची सिग्निफिकंटनेस किंवा त्याची ऍप्लिकेशन नाही आहेत. कटिंग, पेस्टिंग, एडिटिंग अँड PhD अवॉर्ड, कटिंग, पेस्टिंग, एडिटिंग अँड PhD अवॉर्ड. To know anyone's significantness or applications is there. That is essential. After your research work, after your research report, that applications should be a reflect. And first one is last one is 1.7 conclusion of first chapter. म्हणजे पहिल्या प्रकरणाचं सारांश किंवा समरी. Yes. Any difficulty regarding that first chapter? Elements of first chapter? Yes. Sir, can you please repeat about the research question and significance of the study? Okay. Research questions means your research hypothesis. Firstly, listen carefully. म्हणजे फक्त काय, इथं तुम्ही हे कट करा आणि रिसर्च हायपोथिसिस लिहा. जसं बाळ्या बबल्या पण त्या असे म्हणतात. म्हणजे सिमिलर वर्ड्स, रिसर्च क्वेश्चन्स वॉज यूज ॲज अ सेम वे इन रिसर्च हायपोथिसिस. इथं तुम्ही रिसर्च हायपोथिसिस लिहिलं तरी चालतं. ठीक आहे, ह्याला कट करा म्हणजे तुम्हाला कळून जाईल. यू हॅव टू यूज अ H0 that indicate the null hypothesis and H1 indicate the alternative hypothesis, isn't it? समजलं का? And significantness of your research study. Research significant of your research studies. Significant म्हणजे तुम्ही संशोधन केल्याच्या नंतर समाजाला काय फायदा आहे. ठीक आहे, तुम्हाला फायदा होईल, PhD मिळेल, नोकरी मिळेल, किंवा मग काही जणांचा हुंडा वाढेल म्हणजे PhD केलं पोरगा आहे म्हणून. दॅट सिग्निफिकंट आर डिफरंट. परंतु as per the concern of usability of your research work, applications of your research work, contribution, knowledge contribution of your research work, which types of contributions in your field, तुमच्या विषयाला तुमच्या संशोधनाने काय दिलं,
संशोधन केल्याच्या नंतर विद्यापीठाने तुम्हाला पीएचडी दिली हा भाग वेगळा, विद्यापीठाने पीएचडी दिली हा भाग वेगळा, पण तुम्ही विद्यापीठाला किंवा तुमच्या विषयाला किंवा समाजाला किंवा जगाला किंवा राष्ट्राला काय दिलं तुमच्या संशोधनातून, हे इथं प्रतिबिंबित होणं गरजेचं आहे. इजंट इट? आणि 90% किंवा 99% जे आहेत निष्कर्ष किंवा संशोधन हे फक्त धूळ खात पडलेले आहेत. सर्वच म्हणजे भारतातले सर्वच, की फक्त 1% किंवा 2% जे रिसर्च वर्क आहेत ते ऍप्लिकेशन्स आहेत किंवा युजेबल आहेत किंवा युटिलिटी त्याच्यातून आपण तयार करू शकतो. म्हणजे 90% रिसर्च वर्क हे काय आहेत, कटिंग पेस्टिंग एडिटिंग किंवा फेक आहेत असं म्हणलं तरी चालतं. म्हणजे हे ऍज अ टीचर म्हणून हे मला म्हणता येत नाही, पण दॅट इज रियालिटी. दॅट इज रियालिटी. कारण मी 2 विषयामध्ये पीएचडी केली आहे, दोन्ही विषयामधली पीएचडी म्हणजे काहीच कामाची नाही. आता एका विषयामध्ये बॉटनीमध्ये पेटंट फाईल केलेलं आहे, आता 3ऱ्या विषयामध्ये मी पीएचडी करतोय. पण मी विषयालाच काय दिलेलं आहे किंवा समाजाला काय दिलेलं आहे माझ्या संशोधनातनं हे पण पाहणं गरजेचं आहे. आणि जर माझ्या रिसर्चमध्ये माझी रिसर्चची युजेबिलिटीज 0 असेल, ठीक आहे, माझा पगार वाढला असेल, प्रमोशन झालं असेल, हे बघू नका तुम्ही, पण समाजाला काय दिलं तुमच्या रिसर्चनं हे पाहणं गरजेचं आहे. Isn't it? Yes. Any Yes, difficulty? आहे काय अडचण? Yes. Next one. No, sir. Okay. Second chapter, that is review of related literature. That the second chapter of main body. म्हणजे मुख्य विभागातील हा दुसरा मुद्दा आहे. काय? मुख्य विभागातील हा दुसरा मुद्दा आहे. Review of related literature or literature review. Similar words, synonymous words, generally different type of researcher use or different synonymous words. The title of review of related literature or previous research review. That type of title generally used in each and every discipline. What was the purpose of that second chapter and what was the purpose of first chapter? The review of related literatures, that is the main purpose of that second chapter. Researcher, scholar or research scholar should be avoid the repetitions of research work. That is the main aims and objectives of second chapter. म्हणजे कार्याची किंवा संशोधन कार्याची पुनरावृत्ती होऊ नये हे टाळणे या दुसऱ्या प्रकरणाचा मुख्य उद्देश आहे. काय? दुसऱ्या प्रकरणाचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणजे रिपिटेशन होऊ नये. म्हणजे काय? द प्रॉब्लेम ऑफ इंडस्ट्रियल सर्वंट इन नांदेड डिस्ट्रिक्ट, आणि म्हणताना काय केले, फक्त नांदेड डिस्ट्रिक्टच्या ठिकाणी परभणी डिस्ट्रिक्ट शब्द बदलला आणि थेसिस सबमिट केला. दॅट टाइप ऑफ रिपिटेशन्स you should be avoid, isn't it? Means firstly you have to collect a literature review, means whatever may be your research work, your research area, you finalize firstly your research area, you choose firstly your research area, and you download previous review or literature, previous research report, previous research papers, and which types of literatures available on so many online or offline platform, isn't it? म्हणजे तुम्ही कोणत्या विषयावर काम करणार आहेत. समजा ह्या कुलकर्णी मॅडम आहेत मायक्रोबायोलॉजीच्या, आणि त्यांनी काय करायचं आहे की एखाद्या फंगल्सवर काम करणार आहेत किंवा बॅक्टेरियावर काम करणार आहेत किंवा एखाद्या एन्झाईमवर काम करणार आहेत. मग you have to select that one enzyme and how many research scholar, previous research scholars research done on that particular enzymes, on that particular bacteria. Firstly you studied, that is called a review of related literature. किंवा हा आमचा तो काय कुठे गेला, आशिष आहे. आशिष काय झालेला आहे की त्यांनी कॉटनवर काम करणार आहे किंवा कॉटन डिसीजवर काम करणार आहे. बॉटनीचा आहे तो आणि कॉटन डिसीजवर काम करणार आहे. मग आशिषला अगोदर काय करावं लागेल, कॉटन व्हायरल डिसीज याच्यावर कोणकोणते थेसिस अवेलेबल आहेत, किती पेपर, 50 पेपर तुम्ही डाउनलोड करावे लागतील मिनिमम. अँड you compare previous research work and our research work. That should be a different. You have to avoid previous research variables, previous research objectives, previous research design,
you should be choose a gap of previous research work, and that gap you have to deal in your research process. म्हणजे अगोदरच्या संशोधकाने जिथं काम संपलेलं आहे तिथून पुढे काम तुम्ही करू शकता, परंतु त्याचं रिपिटेशन काम करू शकत नाहीये. म्हणजे एखाद्या 10 लोकांनी किंवा 15 लोकांनी कॉटन डिसीजवर काम केलेलं आहे आणि कॉटन व्हायरल डिसीजवरची 7 लोकांनी काम केलेलं आहे आणि पुन्हा आशिष पण 7 लोकांचं रिपिटेशन करत असेल तर याचा अर्थ काय? रिपिटेशन ऑफ युअर रिसर्च वर्क. द मेन पर्पज ऑफ रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स, researcher avoid the previous research work and our research work. A comparison between previous research work and our research work, that is essential. What was the difference between previous research work and our research work? That is the main aims and objectives of second chapter. म्हणजे अगोदरच्या संशोधकात मधलं किंवा संशोधन रिपोर्ट मधलं आणि तुमच्या संशोधन रिपोर्ट मधील सारख्या गोष्टी कोणत्या आहेत आणि वेगळ्या गोष्टी कोणत्या आहेत हे तुम्हाला इथं सांगावं लागतं. सिमिलॅरिटीज ऑफ प्रिव्हियस रिसर्चर, ऑल रिसर्चर ऑन सेम थिंग. लिसन केअरफुली. समजा त्या बायोटेक्नॉलॉजीच्या कोणी मॅडम आहेत, त्यांनी एखाद्या ह्याच्यावर काम केलेलं आहे, एन्झाईमवर काम केलंय किंवा कुठल्या एखाद्या डीएनए ह्याच्यावर काम केलेलं आहे. मग त्याच व्हेरिएबल्सवर अगोदर किती जणांनी काम केलेलं आहे, किती जणांनी रिसर्च पेपर केलेले आहेत ते पाहणं आणि त्यांचं कामाचं वेगळेपण आणि आपल्या कामाचं वेगळेपण काय आहे हे इथं रिफ्लेक्ट होणं. दॅट इज अ मेन पर्पज ऑफ सेकंड चॅप्टर, इजंट इट? किंवा एखाद्या बँकेवर काम केलं असेल किंवा नॅशनलाइज बँकेवर किती जणांनी काम केलेलं आहे किंवा रेपो रेट ऑफ दॅट बँक, the impact of repo rate of that nationalized bank on consumer satisfaction. That type of research work you want to deal in your research area. Firstly, you have to study how many research scholars completed previous research work on same thing, how many research papers are available online on offline platform on your same theme. That all previous research paper and previous research report and previous research project, minor research project, major research project, that should be a collect and comparison between previous research work and our research work. That is a main research objectives. म्हणजे काय? रिपिटेशन होऊ द्यायचं नाही. ठीक आहे. किंवा हा कुठला असेल, एखादा सय्यद आहे, सय्यद हा MBA चा किंवा कॉमर्स अँड मॅनेजमेंटचा आहे. मग मॅनेजमेंट स्टाईल्स वर काम त्याला करायचंय. की स्टाईल्स ऑफ मॅनेजमेंट, which types of management style is effective affecting on that particular situation. That type of research statement he deals in your research process. Before the research doing, you have to study how many research scholar was completed his previous research work and previous research paper. मग किती जणांनी मॅनेजमेंट स्टाईल वर काम केलेलं आहे, किती जणांनी मॅनेजमेंट स्किल वर काम केलेलं आहे आणि तुम्ही कोणत्या मॅनेजमेंट स्किल वर काम करणार आहात. किंवा लीडरशिप क्वालिटी, यू चेक द लीडरशिप क्वालिटी इन पर्टिक्युलर. मग लीडरशिप क्वालिटीवर किती जणांनी रिसर्च वर्क केलेलं आहे, किती रिसर्च पेपर अवेलेबल आहेत हे तुम्हाला डाउनलोड करायचे आहेत आणि ते तुम्हाला काय करायचे, तुलना करून पाहायचंय. काय करायची? तुमच्या रिसर्च सोबत तुलना करून पाहायचंय. म्हणजे पुनरावृत्ती काय करायची आहे ही तुम्हाला टाळायची आहे. पुनरावृत्ती तुम्हाला काय करायची आहे ही तुम्हाला टाळायची आहे. येस. एनी डिफिकल्टी ऑफ सेकंड चॅप्टर पर्पज? द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड चॅप्टर दॅट इंडिकेट द 2.0 to indicate the second chapter. 2.1 indicate the second chapter first point. 2.1.1 indicate दुसऱ्या प्रकरणातील पहिल्या मुद्द्याचा पहिला उपमुद्दा आहे. Second chapter first point, another sub first point. 2.1.1, that is a coding and decoding generally used in your research process, isn't it? 2.1, the body of literatures means how many research scholar research report are available. समजा आहे PhD लेवलचे किती आहेत thesis, हे तुम्हाला डाउनलोड करायचे. इथं MPhil लेवलचे किती आहेत thesis, ते तुम्हाला डाउनलोड करायचे.
आणि रिसर्च पेपर किती आहेत. थर्ड वन इज रिसर्च पेपर, इजंट इट. हे किती आहेत हे तुम्हाला डाउनलोड करायचं. समजा कुठलंही व्हॉट एव्हर मे बी युअर व्हेरिएबल्स, युअर थीम, युअर रिसर्च एरिया. समजा इथं 15 रिसर्च रिपोर्ट तुम्हाला मिळालेले आहेत, इथं 13 MPhil चे रिसर्च रिपोर्ट मिळालेले आहेत, किंवा इथं 68 रिसर्च पेपर तुम्हाला काय मिळाले, त्या सेम थीमवर मिळालेले आहेत. दॅट इज अ बॉडी ऑफ युअर रिसर्च लिटरेचर. म्हणजे कुलकर्णी मॅडमने काय केलं आहे की कुठले असेल एखादी एन्झाईमवर काम करणार आहेत, तर त्या एन्झाईमवर अगोदर 15 जणांनी काय केलं आहे, PhD सबमिट केलेली आहे, 13 जणांनी MPhil सबमिट केलेलं आहे, आणि 67 जणांनी रिसर्च पेपर पब्लिश केले आहेत. की दॅट ऑल प्रिव्हियस रिसर्च लिटरेचर you have to compare with your research work. That is a body of your research literature. म्हणजे 15ला 15 PhD thesis चे ऑब्जेक्टिव्ह आणि 13ला 13 PhD MPhil thesis चे ऑब्जेक्टिव्ह आणि 67 रिसर्च पेपरचे ऑब्जेक्टिव्ह हे जे आहेत हे तुमच्या वर्क सोबत कम्पेअर करायचे आहेत. and you should be avoid previous research repetition. That is essential. नाही तर तुम्ही प्लॅगरिझम मध्ये अडकता. बरोबर आहे. आणि मग तुमच्या गाईडलाही पनिशमेंट होऊ शकते आणि तुम्हालाही पनिशमेंट होऊ शकते. त्याच्यामुळं दॅट इज इसेन्शियल. येस, एनी क्वेश्चन्स? कोणाच तरी माईक अनम्यूट आहे, आलं लक्षात? तर मी हेच विचारत होतो. यस सय्यद, हेच विचारत होतो सर मी. सॉरी. ओके 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 ओके. हा ओके, थँक्यू सर. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस ॲट द टाइम ऑफ चूजिंग युअर रिसर्च एरिया, ॲट द टाइम ऑफ फायनलायझेशन युअर रिसर्च टायटल, युअर रिसर्च स्टेटमेंट, दॅट टाइम रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, फर्स्टली यू डील्स, यू कलेक्ट how many research report, how many PhD research report, how many MPhil research report, and how many research papers are available on same thing, on same area. That deeply you have to study it. Then and then you have to choose that type of research title. नाही तर काय मग तुम्ही कोणाचं तरी टायटल चोरलेलं आहे असं होऊ शकतं. किंवा some evidences, in one case in our university, one research report is available on Hindi literature for Hindi language. That is particularly that research report belong from sociology subject, but that sociology subject research scholar was use a Hindi language in research report writing and submit in MP in one MP university, and same as it is whole research report another research candidate translate in Marathi, and as it is that whole research report submitted in our university. After the plagiarism, after 3 years, after submission, after 3 years, that whole research report was cancelled. म्हणजे त्यांनी काय केले, पठ्यानी मध्य प्रदेशचा एक हिंदीतला जशाला तसा रिसर्च रिपोर्ट आणला आणि मराठीमध्ये ते अनुवादित केला, ट्रान्सलेट. हिंदी विषयामधला हिंदी भाषेमधला जो हे आहे संशोधन अहवाल आहे तो मराठी भाषेमध्ये ट्रान्सलेट केला आणि त्याच्याला सबमिट केला. परंतु प्लॅगरिझम मध्ये काय अडचण आली, लँग्वेज मध्ये तर प्लॅगरिझम मध्ये येत नाहीये, परंतु जो डेटा आहे तो डेटा ॲज इट इज तो पकडला गेला आणि नंतर सॉफ्टवेअरने सांगितलं की हा डेटा या थेसिस मधला उचललेला आहे, आणि नंतर 3 वर्षानंतर त्याचं थेसिस कॅन्सल झाला. 3 वर्षानंतर तसा थेसिस कॅन्सल झाला. म्हणजे तुमचं सुद्धा तसं होऊ शकतं. त्याच्यामुळं बी अलर्ट, बी अवॉइड, बी अंडरस्टँड व्हॉट वॉज द पर्पज ऑफ रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज इसेन्शियल. म्हणजे समजा कुलकर्णी मॅडम आहेत, हे 15 थेसिस त्यांनी एक्झामवरचे डाउनलोड केलेत आणि त्याच्यातले 2 थेसिसचं काय केलं, कटिंग पेस्टिंग केलं आणि PhD थेसिस सबमिट केला. आणि प्लॅगरिझम जरी नसेल तर पुन्हा आणखी टेस्टिंग ऑफ डेटा जर क्रॉस चेक केला एक्सटर्नल रेफरीनं तरी PhD थेसिस कॅन्सल होऊ शकतोय किंवा गाईडलाही पनिशमेंट होऊ शकते आणि स्टुडंटलाही पनिशमेंट होऊ शकते. पनिशमेंटच्या ज्या काही नियमावली काय आहे मी तुम्हाला ह्याच्यावर पाठवतो, तुमच्या ग्रुपवर पाठवतो. ऑर्डिनन्स ऑफ PhD पर्टिक्युलरली SRTMU स्वामी रामानंद मराठवाडा युनिव्हर्सिटी नांदेड. येस, द बॉडी ऑफ रिसर्च लिटरेचर, रिव्ह्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, general area of your research work,
means which types of research area you have to select in your research process. That is a general area of your research. And underlying theories, which types of theories you have to deal in your research process, and variables used for previous literatures, which types of research variables and which types of research design and which types of research hypothesis was used in previous research and our research, you have to compare. म्हणजे अगोदरच्या संशोधकांनी कोणत्या प्रकारचे रिसर्च व्हेरिएबल त्याच्या संशोधनामध्ये वापरले होते, आपल्या संशोधनामध्ये कोणते आहेत, त्यांनी कोणत्या थेरीचा वापर केला होता, आपण कोणत्या थेरीचा वापर करणार आहोत. नंतर रिसर्च सोर्सेस, त्यांनी रिसर्च एरिया कोणता घेतलेला आहे, आपण रिसर्च एरिया कोणता घेतलेला आहे, हे सर्व जे आहेत अगोदरच्या संशोधकाच्या संशोधनासोबत तुम्हाला तुलना करावी लागते. You have to compare the all that elements, general area of your research work, understanding or underlying research theories or research previous research variables and previous research hypothesis design and previous research literatures and our research literatures. You have to compare and you have to avoid previous research repetitions, isn't it? And theoretically framework 2.2. Previous research theoretically framework, which types of theoretically framework use a previous researcher use in his research report. म्हणजे अगोदरच्या संशोधकांनी कोणत्या प्रकारच्या थेरीचा आणि कोणत्या प्रकारच्या घटकांचा वापर त्याच्या संशोधनामध्ये केलेला आहे हे तुम्हाला. And previous research hypothesis and previous research conclusion, that should be avoid. You compare previous research conclusion and previous research hypothesis. Sir, you are not audible. सर आवाज येत नाही सर. Minute. Yes, आवाज येतोय का? हो सर येतोय. Yes, sir. मध्ये फोन आला की ते इकडचं नेटवर्क कनेक्ट होतो, डिस्कनेक्ट होतोय. कारण ते वायफाय मोबाईलचं इकडे लावलेलं आहे, तिकडे फोन आला की इकडे कनेक्ट म्हणजे डिस्कनेक्ट होते. ओके, थँक्यू. सर, माझा एक प्रश्न आहे. चॅप्टर नंबर 1 मध्ये आपण बॅकग्राऊंड घेतो रिसर्चचं, तर मग चॅप्टर नंबर 2 मध्ये लिटरेचर रिव्ह्यू आहे. मग दोन्ही सेमच आहे का, वन अँड द सेम? येस. तुमचा प्रश्न कळाला नाही मला, तुमचा व्हॉइस ब्रेक होतोय. म्हणजे मला असं विचारायचं की चॅप्टर 1 मध्ये बॅकग्राऊंड ऑफ रिसर्च आहे ना. हो हो. आणि मग इथे लिटरेचर रिव्ह्यू मध्ये पण आपण बरेचसे पेपर रिव्ह्यू करतो. हो हो. मग यातलाच काही पार्ट आपण चॅप्टर नंबर 1 मध्ये घेतो का? That background are different and research report are background mean as per the concern of current status. म्हणजे सद्यस्थिती जी काय आहे ही जी आहे ती तिथे रिफ्लेक्ट करायची आहे. म्हणजे प्रेझेंट सिच्युएशन्स, म्हणजे त्या समस्येची सद्यस्थिती तिथे लिहायची आहे आणि संशोधन कार्याची पूर्वस्थिती इथे लिहायची आहे.
अच्छा. यू हॅव टू डाउनलोड, म्हणजे शोधगंगावरून काय करा, तुम्ही एक 10 थिसिस डाउनलोड करा आणि नंतर ते तुम्ही अंडरस्टँडिंग करा आणि नंतर तुम्हाला कळून जाईल. मी तुम्हाला नंतर वर्क देणार आहे, म्हणजे प्रॅक्टिकलसाठी वर्क देणार आहे, जनरली आम्ही देत असतो. आणि किंवा 1-2 थिसिस रिव्ह्यू करा, हे आपण हे करणार आहोत. ठीक आहे, ते प्रॅक्टिकल वर्क मध्ये तुम्हाला येईल. ओके सर. रिगार्डिंग दॅट सेकंड चॅप्टर? No, sir. येस, येतोय का आवाज आता? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज चॅप्टर नंबर 3. येस, स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. Yes, research methodology. Okay, which types of research methods you have to use in your research process? That is a research methodology, means whatever may be, a survey research method, historical research method, ethnographical research method, case study research methods, experimental research method, laboratory research method. As per the concern of your research title, your research subject, suitable research methods was used in your research process. म्हणजे तुम्ही कोणत्या विषयाचे विद्यार्थी आहात, तुमचं सर्वे आहे का, लॅबोरेटरी वर्क आहे का, फील्ड वर्क आहे का, केस स्टडी आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही ही रिसर्च मेथड वापरणार आहात. म्हणजे पद्धती कोणती आहे, जसं आता चहा करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहे, प्रत्येकाची वेगवेगळी आहे. मेथोडॉलॉजी, जेवण करण्याच्या वेगवेगळ्या आहेत, किंवा अभ्यास करण्याचे सुद्धा वेगवेगळे आहेत. टीचिंग मेथड्स आर डिफरंट, लर्निंग मेथड्स आर डिफरंट. सेम वे रिसर्च मेथड्स आर डिफरंट. As per the concern of your research title, you have to use a suitable research method in your research process. समजा मला केमिस्ट्रीचा विषय असेल तर मला लॅबोरेटरी रिसर्च मेथड वापरावं लागेल, किंवा मला टायट्रेशन लावावं लागेल, मला NMR लावावं लागेल, मला रिएक्शन लावावं लागेल, वगैरे वगैरे. जर मला सोशल सायन्स किंवा पब्लिकचा विषय असेल, पब्लिक डोमेन मधला विषय असेल, तर मला सर्वे करावा लागेल, माहिती घ्यावं लागेल, किंवा मला हिस्टॉरिकल रिसर्च मेथड करायची, किंवा इथुनो मेडिसिनल प्लांटवर मला वर्क करायचंय, ट्रॅडिशनल मेडिसिनल प्लांटवर मला वर्क करायचंय, तर मला काय करावं लागेल, ट्रॅडिशनल इथुनो मेडिसिनल सर्वे करावा लागेल. म्हणजे हा सर्वे आणि हिस्टॉरिकल सर्वे करावा लागेल, किंवा मग हिस्टॉरिकल एव्हिडन्सेस मला वापरावे लागतील. मीन्स ॲज पर द कन्सर्न ऑफ युअर रिसर्च एरिया, युअर रिसर्च टायटल, सुटेबल रिसर्च मेथड्स, और समटाइम researcher use one or more than one research methods used in your research process. असे काही संशोधक आहेत की त्यांनी 2 किंवा 2 पेक्षा जास्तही संशोधन पद्धती त्याच्या संशोधनामध्ये वापरतात. Isn't it? Means that depend upon your research objectives. Means I formulate 4 different type of research objectives. 2 belong from survey research methods and 2 belong from experimental or laboratory research method. That time I was use 2 different research methods in my research process. Isn't it? Means 3.0, 3.1, 3.2, that is the elements of chapter number 3 that indicate the coding and decoding. Introduction of chapter number 3 means which types of research methods, characteristics of research methods, steps of research methods, that was reflect in introduction. म्हणजे which methods you have to choose. म्हणजे तुम्ही कोणती पद्धती वापरलेली आहे त्याचं इंट्रोडक्शन इथं लिहायचं आहे. आणि 3.1 रिसर्च डिझाईन, म्हणजे संशोधनाचा आराखडा तुम्ही कोणता वापरणार आहेत. रिसर्च डिझाईन मीन्स टेंटेटिव्ह अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दॅट इज कॉल्ड अ रिसर्च डिझाईन. जसं एखादं घर बांधायचं असेल तर आपण काय करतो, अगोदर नकाशा काढतो, म्हणजे प्लॅन करतो. इथं बाथरूम पाहिजे, इथं संडास रूम पाहिजे, इथं 1 BHK पाहिजे, इथं एंट्री पाहिजे, इथं गेट पाहिजे, इथं पार्किंग पाहिजे, व्हॉट एव्हर मे बी युअर डिमांड्स. Same way, as per the concern of your which types of steps you want to use, you want to tentativity structure of the experiment, steps of the experiment, that is considered as a research design. म्हणजे कसं करणार आहात 3 वर्षामध्ये, काय काय करणार, कसं करणार आणि नेमकं काय करायचंय. ठीक आहे. किंवा ऍक्शन प्लॅन,
That considered as a action plan regarding your research work. That considered as a research design. म्हणजे ऍक्शन प्लॅन म्हणजे काय? एखाद्या मित्राला मारलं, समजा हा आमचा हनुमंत आहे, हनुमंताने एखाद्या मित्राला मारलं, त्याचा ऍक्शन प्लॅन तिकडचं आपल्याला कन्सिडर करायचं नाहीये. ऍक्शन प्लॅन्स ऍज पर द कन्सर्न ऑफ रिसर्च वर्क. म्हणजे पहिल्या 3 महिन्यामध्ये ते काय करणार आहे, दुसऱ्या 3 महिन्यामध्ये काय करणार आहे, पुढच्या 6 महिन्यामध्ये काय करणार आहे, 3 वर्षामध्ये तो कसं कसं करणार आहे, काय काय करणार आहे. दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च डिझाईन. म्हणजे तुम्ही संपूर्ण शेड्यूल द्यावं लागतं. जसं आपण लहानपणी करत होतो की 6 ते 7 इंग्रजी, 7 ते 8 दुसरा विषय वाचवायचा, आणि मग ते वेळापत्रक काही अंमलबजावणी होत नाही. आणि सेम 90% रिसर्चर सुद्धा अंमलबजावणी करत नाहीये. तो भाग वेगळा. परंतु काय करतात, आपल्या भीतीवर अभ्यासाचं वेळापत्रक आपण लावत होतो. Isn't it? Which types of research variables you have to consider in your research process, and which types of norms and standards you want to use in at the measuring of research variables. म्हणजे कोणते which types of factors you want to deal in your research process, that was reflected in 3rd chapters, and which norms and standards and which parameters you want to use in measurement. म्हणजे प्लांट ग्रोथ साठी मी कोणतं पॅरामीटर वापरणार आहे, प्लांट ग्रोथ हा माझा रिसर्च वर्क आहे. मग मेजरमेंट पॅरामीटर कोणतं वापरणार आहे ते पाहायचंय. आलं लक्षात? किंवा मला काय करायचंय, डिमांड अँड सप्लाय रेशो व्हेरिएबल्स आहे. येस, एनी क्वेश्चन? आहे काही प्रश्न? That is demerits of online teaching learning process. Only your device is joined. You are not joined. Only your digital joining. You are mentally or physically or emotionally are not attending a class. म्हणजे फक्त तुमचं यंत्र क्लासमध्ये आहे. तुमची 100% आयडेंटिटी आहे, म्हणजे प्रेझेंटी आहे, परंतु तुमचं मन किंवा तुमचं लक्ष हे इकडे नाही. ठीक आहे. Research variables. How many research variables? Which types of research variables, and which norms and standards you want to use? That norms and standards use in your research process, that was reflected in chapter number 3rd. And questionnaire research design means not questionnaire. That is research tools design. Which types of research tools you want to use in your research process at the time of data collection. माहिती संकलित करण्यासाठी कोणत्या संशोधन साधनाचा वापर करणार आहात हे तुम्हाला 3ऱ्या प्रकरणामध्ये लिहायचंय. मग प्रश्नावली असेल, ऑब्झर्वेशन असेल, एनी इन्स्ट्रुमेंट असेल, एनी अदर टाइप्स ऑफ पॅरामीटर्स असतील. that type various tools and techniques you want to use in at the time of data collection, that should be a reflect in chapter number 3rd, that is a research tools and techniques, isn't it? And population and sample, which types of population you want to consider in your research process, and how many sample you have to participate in your research process, that was reflect in chapter number 3rd. म्हणजे सदरील संशोधनासाठी कोणकोणत्या घटकांचा तुम्ही विचार केलेला आहे आणि नमुन्याचा किंवा न्यायदर्शाचा किती आणि कोणत्या घटकांचा तुम्ही सहभाग तुमच्या संशोधनामध्ये नोंदवला आहे हे इथं पाहणं गरजेचं आहे. स्कोप ऑफ युअर रिसर्च स्टडीज, म्हणजे तुमच्या संशोधनाची व्याप्ती काय आहे. स्कोप ऑफ कि my research scope was only Nanded district, medicinal plant of Nanded district I have considered in my research work, that is the scope of my research work. Only married males are considered in my research work, that is the scope of my research work. Only Nanded taluka married males are considered in my research work, or whatever may be your scope you have to consider, that was reflect in your chapter number 3rd in research main body. And 3.6 data analysis and methods, which types of data you have to collect and how to data analysis. Generally these are the two type of data was used in your research process. The first one is a qualitative data and second one is a quantitative research data. माहिती ही दोन प्रकारची संशोधनामध्ये वापरली जाते. पहिली जी आहे ती गुणात्मक माहिती,
दुसरी जी आहे ती संख्यात्मक माहिती. मग तुम्ही कोणत्या प्रकारची माहिती तुमच्या संशोधनामध्ये वापरणार आहात. समटाइम researcher use both type of research information, qualitative as well as quantitative research information. I was used in my research process. That time I was used both type of research statistically parameters used in a data analysis. Goodness of your research data, truthness of your research data. म्हणजे मी जी संकलित केलेली माहिती आहे खरंच ती खरी आहे का ती खोटी आहे. बरोबर आहे. फॅब्रिकेटेड रिसर्च डेटा. का मी काय केलंय 5 जणांची फक्त माहिती मिळून घेतलेली आहे, नंतर मग ती कॉपी पेस्ट केली, नंतर 10 जणांची झाली, नंतर 10ची पण आणखी कॉपी पेस्ट केली, नंतर ती 20 जणांची झाली, 20ची पण आणखी कॉपी पेस्ट केली, नंतर मग ती 40 जणांची झाली. आणि वास्तवामध्ये मी किती जणांची भरून घेतली फक्त 5 जणांची. आणि मी ती काय दाखवली की 40 जणांची माहिती मी संकलित केलेली आहे असं दाखवलेलं आहे. दॅट इज फॅब्रिकेटेड डेटा. लगेच ओळखता येतं. त्या ओळखण्याच्या पद्धती आपण नंतरच्या तासिकमध्ये पाहणार आहोत. Miss, goodness of your research data. Miss, is your research data is original, truth, 100% internal validity and 100% external validity of that research data. That is the strength of your research data. Means no any one errors affecting on hidden error affecting on internal errors or external errors in your data. म्हणजे कोणत्याही त्रुटींचा समावेश त्या माहितीमध्ये नाहीये. ती माहिती 100% शुद्ध आहे. अशाच स्वरूपाची माहिती आपण संशोधनासाठी वापरावी लागते. लिसन केअरफुली. बरोबर आहे. आणि अनालिसिस ऑफ रिसर्च डेटा मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी parametric or non-parametric analysis or empirical analysis or another type of research data analysis. Means which types of research data you have to collect, and after the data collection, suppose big variables and big data you want to analyze, that time so many softwares are available on free softwares available on website. That software you have to use at the time of data analysis. Means qualitative data analysis statistically parameters are different and quantitative data analysis statistically parameters are different. Means nature of your data you have to use a suitable statistical parameters used in data analysis. म्हणजे माहिती विश्लेषणासाठी प्राथमिक माहिती विश्लेषणासाठी व गुणात्मक माहिती विश्लेषणासाठी व संख्यात्मक माहिती विश्लेषणासाठी वेगवेगळ्या संख्याशास्त्रीय परिमाणाचा वापर आपण परिकल्पना उकल करण्यासाठी वापरत असतो. तुमच्या माहितीच्या स्वरूपावरून तुम्हाला पूरक असं संख्याशास्त्रीय परिमाण माहिती विश्लेषणासाठी वापरावं लागतं. की सिंपल डेटा you have to analyze a simple statistically parameters like percentage, frequency, like chi-square, standard deviation, quartile deviation, mean, mode, median, that type of primary statistically parameters used in a data analysis. जर तुमची माहिती साधी असेल, 2 किंवा 3 घटकांची माहिती असेल किंवा 2 किंवा 3 चलांची व्हेरिएबलची माहिती असेल, तर अशा वेळेस प्राथमिक संख्याशास्त्रीय परिमाणाचा वापर माहिती विश्लेषणासाठी केला जातो. तो खालील प्रमाणे संख्याशास्त्रीय परिमाण वापरतात. शेकडेवारी असेल, मध्यमान, मध्यगा, बहुलक, सप्रमाण, प्रमाण विचलन व इतर संख्याशास्त्रीय परिमाणाचा वापर परीक्षण करण्यासाठी व परिकल्पना उकल करण्यासाठी वापरला जात असतो. Isn't it? And last one is 3.7, that is a conclusion of your research, third chapter. Yes, conclusion of your research work or research method, that is the third chapter conclusion. Yes, any difficulty regarding that all that elements of third chapter? Yes, anyone tell me? No sir. जर नसेल तर मी एक प्रश्न विचारेल, कारण ते क्रॉस चेक आपण तिन्ही झालं तर क्रॉस चेक केलं नाहीये. येस, यू टेल मी द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड चॅप्टर रिसर्च मेथोडॉलॉजी. आता जे अगोदर स्लाइडचे आहेत त्याचे मुद्दे कोण सांगतं?
लाऊडली बघू कोणाचं लक्ष आहे. येस, वेलकम प्रियाजी. First 3.0 is introduction. Yes. 3.1 is research design. Yes. 3.2 is variables and measurements. Nice. 3.3 is questionnaire design. Yes. 3.4 is population and sample. 3.5 is scope of the study. And 3.6 data analysis methods. Yes. And 3.7 is conclusion. बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये गुडनेस ऑफ डेटा आणि ते दोन म्हणजे सबव्हेरी म्हणजे पॉइंट आहेत. बरोबर आहे. नाईस. म्हणजे 100% तुमचं लक्ष आहे असं म्हणायला हरकत नाही. यू आर अ आयडियल रिसर्चर. लिसन केअरफुली अँड व्हेरी अंडरस्टँड व्हेरी क्लिअरली. ओके. Thank you, sir. Next one is the 4th chapter, data analysis and data interpretation. Data, how to data analysis and how to data testing and testing of research hypothesis. Data collection and data analysis. These are the chapter number 4. म्हणजे माहिती गोळा झाल्याच्या नंतर ती विश्लेषण कशी करायची आहे आणि तिचं परीक्षण कसं करायचं आहे आणि निष्कर्ष प्रस्थापित कसे करायचे आहेत हे या प्रकरणामध्ये पाहिलं जात असतं. म्हणजे 4थ्या प्रकरणाचा मुख्य उद्देश काय आहे? माहिती संकलित केल्याच्या नंतर माहितीचं काय करणं, परीक्षण करणं आणि नंतर मग ती माहिती विश्लेषण करणं. परीक्षण करणं आणि विश्लेषण करणं हे दोन मुख्य उद्देश आहेत. द मेन एम ऑफ 4th चॅप्टर data collection, data analysis means data classification of data, or 4.1 the introduction of data. How many types of data you have to collect, how many research variables you have to consider, which types of research data you want to collect in your research process. Means qualitative, quantitative, primary source, secondary source. That type of research data generally used in each and every research process. Isn't it? Means goodness of measurement of your research data. म्हणजे माहिती मिळाल्याच्या नंतर ती माहिती खरी आहे का खोटी आहे हे तपासून पाहणं संशोधकाचं काम आहे. हा मंगेश, एनी क्वेश्चन? Yes. Goodness of your research data. 4.2.1 means representativeness of your research data. म्हणजे तुम्ही जी माहिती संकलित केलेली आहे ती प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहे का? म्हणजे ती सर्वच घटकाचं प्रतिनिधित्व करत आहे का हे पाहणं गरजेचं आहे. मीन्स युअर डेटा इज representativeness of your research data means each and every factors found in your research populations that was participate in your research data. म्हणजे प्रत्येक घटकाचं प्रतिनिधित्व करणारी माहिती तुम्ही संकलित केली आहे का? म्हणजे तुम्ही 4 प्रकारचे एन्झाइम्स किंवा 4 प्रकारचे प्लांट किंवा 4 प्रकारच्या कंपन्या तुमच्या संशोधनामध्ये विचार केले असेल तर 4 प्रकारची माहिती आलेली आहे का ते पाहणं तुमचं गरजेचं आहे. कुठली तुम्ही 4 different variables, research variables you have to use in your research process. That time you have to check that all 4 research variables data was collected in your research data. That data is considered as a representativeness of research data. म्हणजे सर्वच घटकाचं प्रतिनिधित्व आलेलं आहे का? म्हणजे समजा आता आपल्याकडे 4 व्हेरिएबल्स आपण कन्सिडर केले आहेत. मेल, female, married male, married female, unmarried male, unmarried female. These are the different types of research variables I was used in my research process. Each and every research variables information is available in my research data. That data is considered as a representativeness data. म्हणजे प्रत्येक घटकाची माहिती आहे. अनमॅरिड मेल भी आहे, मॅरिड मेल भी आहे, अनमॅरिड फिमेल भी आहे, अनमॅरिड मॅरिड फिमेल भी आहे. ह्या सर्वच घटकांचा 4 घटकांचा मी माहितीमध्ये समावेश आहे, अवेलेबल आहे. तरच ती काय आहे? प्रातिनिधिक स्वरूपाची माहिती आहे. ही अगोदर तुम्हाला तपासून पाहावं लागतं. बरोबर आहे? किंवा व्हॅलिडिटी ऑफ युअर रिसर्च डेटा म्हणजे
ती मिळालेली माहिती ही खरी आहे का खोटी आहे हे तपासून पाहणं गरजेचं आहे. म्हणजे कास्ट व्हॅलिडिटी म्हणजे काय असतं, तुम्ही त्या जातीचे आहेत हा पुरावा आहे. मग ते सांगतं की तुझ्या वडिलाचा अगोदर आण, तुझ्या वडिलाच्या खासरा अगोदर आण, भावांचा आण, आणि नंतर मग तू एससीचा आहे, एसटीचा आहे, एनटीचा आहे का ओबीसीचा आहे का वगैरे वगैरे. ठीक आहे की फर्स्टली यू चेक द एव्हिडन्सेस ऑफ दॅट रिसर्च इन्फॉर्मेशन, your research sources of that research data that was valid, either your research data was invalid. म्हणजे माहितीचा जो सोर्स आहे, सोर्सेस ऑफ रिसर्च इन्फॉर्मेशन that was valid, true, that time you got a valid information. समजा माझी घड्याळ 2 तासाला 2 मिनिटं पाठीमागे जाते, that is invalid. Hidden errors affecting on that validity of that research information. दर 2 तासाला किंवा दर 1 तासाला 2 मिनिट पाठीमागे जात असेल तर हा जी माहिती आहे ही माहिती काय चुकीची आहे किंवा खोटी आहे. किंवा आमचा आशिष रेल्वे स्टेशनला गेला आणि त्याने काय केलं, रेल्वे अर्धा तास उशिरा आहे म्हणून त्याने काय केलं, अगोदर एक कॉइन टाकला आणि वजन पाहिलं, 50 किलो वजन आलं. दुसरा कॉइन टाकला, वजन पाहिलं, 55 किलो वजन आलं. तिसरा कॉइन टाकला, तिसऱ्या वेळेस त्याच वजन काट्यावर उभा टाकला आणि नंतर 60 किलो आलं. 3 different time different information is there. That time that information, that data was not valid. म्हणजे त्या मशीन मध्ये काहीतरी काय आहे, बिघाड आहे. म्हणजे तुमची माहिती ही खोटी आहे. म्हणजे अशी बऱ्याच पुस्तकातली माहिती ही बरीच खोटी आहे, ती सुद्धा आपण सरास वापरतो. काय करतो, सरास वापरतो. बिफोर द युजिंग ऑफ युअर रिसर्च इन्फॉर्मेशन यू हॅव टू चेक, बीइंग अ रिसर्चर, you have to check the validity of that research data. That is valid information, fake information, artificial information, or fabricated information. These are the 4 type of research information generally was available in your research process. अर्ध सत्य असू शकतं, पूर्ण सत्य असू शकतं, पूर्ण चुकीचं असू शकतं, असं सुद्धा असू शकतं, किंवा 100% चुकीचं असू शकतं, असं सुद्धा. म्हणजे कुठल्या प्रकारची माहिती असू शकते. मग ती माहिती खरी आहे का खोटी आहे हे चेक करून पाहणं तुम्हाला गरजेचं आहे. isn't it? Next one is reliability of your research test or research information or your whatever may be parameters you have to use in your research process. सहप्रमाणता, प्रमाणाबरोबर आहे. समजा आता हा आशिष आहे किंवा हनुमंत आहे, 1 मीटरच्या फुटपट्टीनं अंतर मोजता येतं का, मोजता येतं, बरोबर आहे. आणि हा आमचा हनुमंत परभणीचा आहे असं आपण कन्सिडर करूया. आणि त्याला सांगितलं की हनुमंता इथून परभणीपर्यंतचं जे अंतर आहे ते 1 फुटपट्टीच्या मीटरपट्टीने माप. मीटरपट्टीनं अंतर मोजता येतं, परंतु मीटरपट्टी परभणी ते नांदेड हे अंतर मोजण्यासाठी रिलायबल नाहीये. रिलायबिलिटी आर नॉट देअर. दॅट पॅरामीटर्स ऑर दॅट मेजरमेंट ऑर दॅट रिसर्च टूल्स, isn't it? किंवा दुसरा जो आमचा तो कृष्ण आहे त्याला काय केलं की कृष्णा सांगितलं की 2 क्विंटल मला कापूस विकायचा आहे आणि एक माझ्याकडे तो सोनं मापण्याचं तराजू आहे. सोनं मापण्याच्या तराजूमध्ये वजन करता येतं, परंतु कापूस मोजण्यासाठी ते जे सोनं मापण्याचं जे यंत्र आहे किंवा तराजू आहे ते रिलायबल नाहीये. ते रिलायबल आहे का, नाहीये. सोनं मापण्यासाठी सोन्याचा जे तराजू आहे तो वेगळा आहे, कापसाचा जो तराजू आहे तो वेगळा आहे. दॅट इज नॉट रिलायबल फॉर दॅट पर्टिक्युलर रिसर्च इन्फॉर्मेशन मेजरमेंट. मीन्स वॉट एव्हर मे बी युअर टूल्स अँड टेक्निक्स or your research data norms and standard measurement, that should be a reliability is essential elements of your research data. म्हणजे तुमची माहिती मोजण्यासाठी तुमचं साधनच चुकीचं असेल तर चुकीचे निष्कर्ष प्रस्थापित होणार आहेत. काय होणार आहेत, चुकीचे रिसर्च प्रस्थापित होणार आहेत. किंवा हे जे सोशल मीडियावरचे जे आहेत हे 90% माहिती ही नॉट रिलायबल, नॉट व्हॅलिड, फेक माहिती असते, बरोबर आहे. काय असतंय की ते अगोदर पुन्हा गोरं करतं, पुन्हा गोरं करतं, पुन्हा गोरं करतं आणि पुन्हा तो फोटो फेसबुकवर टाकतो आणि वाटतं की आपल्याला तो माणूस खूप गोरा आहे, पण रिअल मध्ये आहे का, नाहीये, की असं असू शकतं. किंवा मग तो मुलगा आहे आणि मुलगीचा तो काय करतो, मुलीचा तो फोटो लावतो आणि तो काय करतो, त्याचा अकाउंट चालवतो वगैरे वगैरे.
Means you have to, being a researcher, you have to check the validity of that research information, reliability of your research information, and then you have to use that true, valid, reliable research information in your research process. माहितीची सत्यता, माहितीची सप्रमाणता आणि माहितीची गुणवत्ता तपासून पाहिल्याच्या नंतरच माहिती तुम्हाला संशोधनासाठी किंवा विश्लेषणासाठी वापरावी लागते. किंवा एखादा इन्स्ट्रुमेंट असेल, किती इन्स्ट्रुमेंटच समजा ह्या प्रिया मॅडमनं काय केलं, एखादं इन्स्ट्रुमेंट वापरलं की ओव्हन असेल किंवा फंगल आयसोलेशन एखादं हे असेल इन्स्ट्रुमेंट असेल की काय की टेम्परेचर कॉन्स्टंट जर राहतच नसेल त्याच्यामध्ये, जर एका तासाला की 2 मिनिटं टेम्परेचर लॉस होत असेल किंवा कॉन्स्टंट टेम्परेचर मेंटेन होत नसेल, तर त्याचा इफेक्ट फंगल ग्रोथवर किंवा बॅक्टेरियल ग्रोथवर सुद्धा होऊ शकतो. मीन्स दॅट इज द व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट रिसर्च इन्स्ट्रुमेंट. फर्स्टली you check the validity of your research instrument and then you have to collect that research information. किंवा एखादं टायट्रेशन लावलं केमिस्ट्रीच्या मुलांनी आणि प्रत्येक वेळेस चुकीची जर रिडिंग येत असेल तर ती काय चुकीची आहे, निष्कर्ष वैधतेचे नाहीये. निष्कर्ष काय वैधतेचे नाहीये किंवा खरे नाहीये. Isn't it? And then 4.3 data analysis or empirical data analysis or qualitative data analysis or quantitative data analysis. Means whatever may be your nature of your research data, qualitative as far as quantitative, as far as descriptive, or as far as non-descriptive research data analysis, or parametric test or non-parametric test, means parametric data or non-parametric data, that should be a analysis in your research process. Means after the data collection, after the truthness of research information test, you have to analyze. म्हणजे आपण अगोदर माहिती मिळवली, माहितीची सत्यता तपासली, माहितीची वैधता तपासली, माहितीची सप्रमाणता तपासली आणि नंतर माहिती विश्लेषणासाठी घेतली. काय केली? नंतर माहिती विश्लेषणासाठी आपण घेतली. समजा आता ह्या पूजा मॅडम आहेत. पूजा मॅडम काय करतात, अगोदर बाजारला गेल्या तर काय करतात, सर्व बाजार एकत्र त्या पिशवीमध्ये आणतात. फर्स्टली यू क्लासिफाईड द डेटा. म्हणजे अगोदर त्या काय करतात, आलू वेगळे करतात, कांदे वेगळे करतात, केळी वेगळे करतात, भाजीपाला वेगळे करतात. Firstly, classified the data. You have cross-checked the data. You have find out the truthness, validity of research data. म्हणजे पालक चांगली आहे का किंवा मग हे कोणतं आहे. नंतर मग ते प्रत्येक फ्रीज मध्ये काय करतात ते अनालिसिस कर, म्हणजे त्यात ठेवून देतात. भाजी पालेभाज्या एकत्र ठेवून देतात, खायची केळी वगैरे फळे एकत्र ठेवून देतात, कांदा लसूण एकत्र ठेवून देतात. दॅट इज अ टॅब्युलेशन ऑफ युअर रिसर्च डेटा. टॅब्युलेशन ऑफ युअर रिसर्च डेटा. अँड यू चेक द व्हॅलिडिटी ऑफ युअर रिसर्च डेटा. म्हणजे एखादा नासका कांदा असेल तर बाजूला ठेवतात किंवा खराब टमाटा असेल तर बाजूला ठेवतात. यू हॅव फाइंड आउट द इंटरनल व्हॅलिडिटी अँड एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ऑफ युअर रिसर्च डेटा. यू हॅव इम्प्रूव्ह द युअर रिसर्च डेटा क्वालिटी. यू हॅव रिमूव्ह द एरर्स इन डेटा. म्हणजे काय, जे खराब झालेलं आहे ते बाजूला काढणं आणि जे चांगलं आहे तेच वापरणं. यू रिमूव्ह द एरर्स इन दॅट डेटा. म्हणजे माहितीतून ज्या त्रुटी आहेत त्या बाजूला काढतो आणि जे सप्रमाण आहेत, जे खाण्याजोगे आहेत तेच नंतर मग भाजीसाठी वापरतात. की रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, म्हणजे हे खाण्याजोगे आहे आणि चांगली आहे, संध्याकाळी भाजी करायला हरकत नाही. Isn't it? Same way, empirical data analysis means descriptive data means whatever may be a test of differenceness. Means generally pre-test, post-test research design or cross-test research design किंवा split of research design. These are the 3 type of research test generally used in a testing of your research hypothesis. What was your research objectives? As per the concern of your nature of your research objectives, you have to use a suitable data analysis statistically parameters. म्हणजे तुमचा उद्देश काय आहे? You want to find out the correlation between relationship between 2 or more than factors. That time you want to use a different statistical parameter. You want to difference between 2 factors. That time you want to analyze different statistical parameters. You want to find out the impact of one variables to another variables. That time you want to use a different statistical parameters and testing a research hypothesis using through suitable statistical parameters. तुम्हाला काय करायचंय, सुटेबल स्टॅटिस्टिकल पॅरामीटर यूज करून हे डेटा टेस्ट करायचा आहे किंवा चेक करायचा आहे. येस, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग चॅप्टर नंबर 4?
चॅप्टर नंबर 4 सोपं आहे. माहिती गोळा करणं, माहितीची शुद्धता तपासणं, माहितीची वैधता तपासणं, माहितीची सप्रमाणता तपासणं, नंतर माहिती विश्लेषण करणं. माहिती विश्लेषणासाठी ती गुणात्मक माहिती आहे का संख्यात्मक मध्ये माहिती आहे, आणि त्यानुसार तसे संख्याशास्त्रीय परिमाण वापरणं. येस, एनी डिफिकल्टी? नो सर. आहेत का सर्व, का झोपी गेले? आहेत सर. आहोत सर, आहोत. ओके. बानो, नो सर. बानो, आर यू देअर? येस. मंगेश, यस सर. ही जी अगोदरी स्लाइड होती त्याच्यावर कोणकोणतं कंटेंट होतं मंगेशजी? यू टेल मी द एलिमेंट्स ऑफ 4th चॅप्टर लाऊडली. कैलास, हनुमान जी, सुदाम, नहीं, प्रणीता जी, प्रतिभा, Yes, sir. हाँ, यू टेल मी, कौन सांगता? यस, प्रणीता जी. Pranita. हाँ, आर यू अंडरस्टैंड प्रीवियस? Yes, sir. हाँ, you tell me the elements of 4th chapter, data collection and data analysis. Okay, sir. First, introduction. Yes. Second one, goodness of measures. Yes. In that one, representativeness of data, Nice. validity test, and Yes. then reliability test. Yes, nice. And next one is 4.3, inferential analysis. Yes. Sorry, sir. yes, yes. Don't worry. Then descriptive analysis, test Nice. of difference, test Yes. of relationship, correlation analysis, Yes. and hypothesis testing And conclusion. and conclusion. Yes, nice. Very nice. म्हणजे आहे, लक्ष आहे तुमचं. Yes. Yes. Okay, thank you. Next, last one chapter generally used in main body. That is research, result, discussion, and conclusion. Discussion and research, result, and conclusion. Whatever may be, similar words was used. Different research scholar was used different words. Generally, research, result, and discussion, major findings and research conclusion, and recommendation. That type of titles was used chapter number 5. म्हणजे संशोधन निष्कर्ष व शिफारशी, संशोधन निष्कर्ष, संशोधन निष्कर्षाच्या चर्चा व शिफारशी, अशा प्रकारचं टायटल देऊ शकतात. These are the last chapter of main bodies. की 5.1, whatever may be a major findings, म्हणजे मुख्य निष्कर्ष काय आहे. जसं मी ह्याच्या अगोदर सांगितलं की ऑल दॅट 24 रिसर्च स्कॉलर्स मेजर रिसर्च फाइंडिंग की गोदावरी रिव्हर वॉटर वॉज पोल्युटेड, म्हणजे गोदावरी नदीचं पाणी दूषित आहे, हे मुख्य निष्कर्ष आहे. तसा तुमच्या संशोधनातील निष्कर्ष काय आहे, मुख्य निष्कर्ष काय आहे, हे इथं लिहायचं आहे. बरोबर आहे. 2, 3, 4 जे काही मुख्य निष्कर्ष असतील ते इथं लिहायचे. नंतर डिस्कशन रिगार्डिंग युअर रिसर्च रिझल्ट और मेजर फाइंडिंग्स, म्हणजे तुम्ही निष्कर्षाची चर्चा इथं करायची आहे. दुसऱ्या प्रकरणामध्ये काय करायचं, म्हणजे 5.2 मध्ये काय करायचे, दुसऱ्या मुद्द्यात काय करायचे, डिस्कशन ऑफ द मेजर फाइंडिंग्स. These are the significantness, these are the significant value, these are the statistical parameters, and this type of major findings I have concluded, and this is the true research major finding. That type of discussion you want to write in your 5.2. And that 5.3, the applications of your research result. तुमच्या निष्कर्षाची उपयोगिता काय आहे हे इथं लिहायचंय. कि you have formulated a new theories, any new knowledge, any new techniques, any new format, any new creation in your research, that should be a reflect in 5.3. Means applications or implementations of your research major findings. तुमच्या मुख्य निष्कर्षाची उपयोगिता और theoretically और knowledge creation ऑफ युअर मेजर फाइंडिंग, म्हणजे नवीन ज्ञानाची काय भर तुम्ही घातलेली आहे, तात्विक भागाचं काय तुम्ही निर्मिती केली आहे, ते 5.3.1 मध्ये लिहायचे. आणि व्हॉट वॉज द
practicalness of your research result or major findings. तुमच्या निष्कर्षाची काय उपयोगिता आहे, कोणकोणत्या ठिकाणी ते उपयोगात आणलं जाऊ शकतं, की ही जी आहे म्हणजे प्रॅक्टिकलनेस और प्रॅक्टिकॅबिलिटी ऑफ दॅट युअर रिसर्च मेजर फाइंडिंग और युअर रिसर्च रिझल्ट दॅट शुड बी अ रिफ्लॅक्ट इन 5.3.2. म्हणजे ऍप्लिकेशन्स ऑफ युअर रिसर्च रिझल्ट म्हणजे तुमच्या निष्कर्षाची काय उपयोगिता आहे, किंवा 5.4 लिमिटेशन्स ऑफ युअर रिसर्च मेजर फाइंडिंग्स. बरोबर आहे, म्हणजे काय कमतरता आहेत. म्हणजे एखादी तुम्ही टॅबलेट तयार केली आहे आणि ती टॅबलेट लहान मुलांसाठी किंवा प्रेग्नेंट लेडीजसाठी किंवा बीपीच्या पेशंटसाठी नाही चालत, दॅट इज अ डिलिमिटेशन्स. whatever may be delimitations of your major finding that should be a reflect in 5.4. म्हणजे तुमच्या निष्कर्षाच्या काय कमतरता आहेत, लिसन केअरफुली, ते तुम्हाला इथं लिहायचं आहे. लिमिटेशन्स ऑफ युअर रिसर्च रिझल्ट अँड रिकमेंडेशन्स ऑफ फर्दर रिसर्चर और रिसर्च रिपोर्ट. म्हणजे मी या गोष्टीचा विचार केलेला आहे, या गोष्टी तुम्ही करू शकता. दॅट इज अ आयडिया फॉर न्यूली बर्डिंग रिसर्चर. मीन्स रिमेनिंग रिसर्च वर्क that was reflect in recommendations for further researcher. म्हणजे मी हे काम केलेलं आहे, नवीन संशोधकांनी माझं पुढील काम हे घटकांवर मी काम केलेलं नाहीये, किंवा ह्या माझ्या आयडिया आहेत त्याच्यावर तुम्ही काम करू शकता. म्हणजे you want to find out the 5 chapter of each and every research report that should be a benefited for a selection of your research title. 5.5 म्हणजे त्यांनी सांगितलेले, अगोदरच्या संशोधकांनी सांगितलंय की मी इथपर्यंत काम केलेलं आहे बाबा, तू इथून पुढे काम करू शकतोस. म्हणजे तुम्हाला नवीन संशोधन समस्या जर निवडायच्या असतील तर तुम्हाला 5.5 हे चॅप्टर अगोदरच्या रिसर्च रिपोर्टचं पाहायचंय. द रिकमेंडेशन फॉर अ फर्दर रिसर्चर, रिसर्च आयडियाज or research title for further researcher, further newly budding researcher, that should be a reflect in chapter number 5. That is very beneficial for a newly research scholar. And conclusion of the whole chapter 5. म्हणजे समजा चॅप्टर 5व्या प्रकरणाचा त्याचा अंतिम निष्कर्ष आणि सारांश. Any difficulty regarding chapter number 5, major findings and conclusions and recommendations? These are the title. Yes. आहे काय अडचण? No, sir. Yes. Sandhya ji, you tell me the elements of 5 chapters. Okay, Loudly. sir. 5.1 is recapitulation of major findings. Yes. 5.2 is discussion. 5.3 is implication. 5.3.1 is theoretical implication. 5.3.2 is practical implication. Yes. 5.4 is limitation. 5.5 is recommendation for future research. And 5.6 is conclusion. Nice. Very nice. Yes. Okay. Anyone tell me the elements of main bodies? 5 chapters. The title of 5 chapters. मेन बॉडीतील 5 चॅप्टरचे नाव कोण सांगतं? 5 स्लाइड बघितले आपण, 5 स्लाइडचे फक्त टायटल सांगायचंय. कोण सांगतं? पहिल्या स्लाइडचं टायटल, दुसऱ्या स्लाइडचं टायटल. यस, शीतलजी, वेलकम. लाऊडली. Yes, शीतल. Sir, first chapter is introduction. Nice. First chapter is introduction. Second is literature review. Yes. Third one is research methodology. Yes. Fourth one is data collection. And data analysis. Last one is yes. And fifth one is? Fifth one is conclusion. हाँ, conclusion और research result. बस. Nice.
Yes. These are the 5 chapters generally found in a main body of research report. Generally, each and every research report divided into 3 sections: primary section, main body, and reference section. Isn't it? Primary body, main body, and reference section. These are the 3 sections of research report. And another main body, another 5 chapters is there. Minimum 5 chapters is there. Maximum depend upon the research guide views, researcher views. Means you should be create a 6 chapter, 7 chapter, 9 chapter, that depend upon the researcher views. म्हणजे तुम्ही चौथ्याचे 2 करू शकता, 5व्याचे 2 करू शकता, दुसऱ्याचे 2 करू शकता, पहिल्याचे 2 करू शकता. हे त्या संशोधकावर अवलंबून आहे. म्हणजे you should be create a new methods or new chapter schemes. Yes. आवाज येतोय? येस सर. Yes, Okay. sir. And last one is किती वेळ राहिला आपल्याकडे? नवीन जॉईन माझ्याकडे घड्याळ नाही. Yes, anyone tell me time? किती वेळ आहे आपल्याकडे? Yes, शीतलजी, किती टाइम झाला? 1:03 झाले सर. ओके, कारण आणखी बराच वेळ लागेल, आणखी भरपूर आहेत. इथे थांबूयात आपण. पुढचा जो भाग आहे म्हणजे आता सेक्शन 3 जे आहे ते आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये पाहूयात. आणि पुढच्या ह्याच्यामध्ये जो आहे तो हे करूयात आपण, पुढचा भाग पाहूयात. थँक्यू. हॅलो. ओके, मराठे सर. हा, यस, आशिष. तर मराठे सर मीटिंग मध्ये आहेत, तर आउट ऑफ ओके, थँक्स मी करतो. काही हरकत नाही. आणि दुसरं कोणी सेशन घेणार आहे ते आलेले आहेत का रिसोर्स पर्सन? नाही, थँक्यू म्हणायची गरज नाहीये. आपण सर्व ऍड नाही झाले सर वाटते. बरं, ठीक आहे. ओके, थँक्यू. Sir, on behalf of Science College and Science College staff and research scholars, I express our gratitude towards Dr. Gingine sir for this informative and important lecture regarding our research report writing. Thank you, sir. Okay, thank you. नेक्स्ट आहे की नाही? आहे दुवे सरांचा आहे म्हणे. हो. कोणाचा आहे? हा, दुवे सर आहेत. हॅलो दुवे सर. हा सर. हा, आय एम हिअर. So Can I friends start Sir, my session? So welcome करतो सर तुमचे. Yes, sir. So friends, for second lecture, it's an honor to have Dr. Jay Prakash Due sir. He is assistant professor in computer science working at Science College Nanded. He is with us today. So welcome sir. Thank you. You may start. Thank you. You may start your lecture sir. So welcome to all you. Karto sir. So welcome to all you. Due to some disturbances, we are not able to communicate properly. So today I am with a new setup. Just a minute. Thank you, sir. Okay. So some formalities are there that Marathi sir has completed just now, and as I am telling you that due to some technical problems we are not communicating properly. So today I am with a new setup, and we will discuss the remaining groups that in the home tab. That one is a style. Is it? What is the use of style group? So while writing our thesis or any research paper, there are number of titles,
headings, subheadings, and their subheadings are there. And many times we may need to create a table of content. The table of content will exhibit or will show all the content of your thesis in a one site to the reader, and which will be very easy that the reader can understand what are the content of the content there in our thesis by looking at the table of content. And that table of content is very important and can be created with the help of styles. So you have to apply the different styles, that is normal, no spacing, heading, heading 2, heading 3, etc. Okay, and their various formats are also there that can be applied throughout your thesis or document by selecting that one and apply it. In this way, we can apply, or these styles can be applied to the document to provide or to assign the various styles or headings or titles to your document. Okay, later on we will discuss in detail how to create its a table of content with the help of styles, but you may need to apply all these styles. Okay, all these styles are necessary styles, those which are important for you, that can be applied. So how to apply? Just select, for example, suppose I want to apply heading 1, that title like this, that can be applied. Just select that text and go to that style, click on it, it will be applied. Okay, then suppose this one is the second heading, so I want to make it as a title. So, or the titles are generally units or chapters, that can be title. So we can assign the title style to the units, unit numbers, chapters, or main titles that present in your document. Then the subtitle. What is subtitle? Suppose there is a first point, that is MS Word or MS Office. Then second point is what? MS Excel. Third point MS Word, etc. So the main topic or main line, that will be title. Then subtitles will be under it. So for that purpose, we can use subtitles. Okay. For example, suppose I want to make this a subtitle. Then it's a subtitle like that. And if we properly apply all the styles throughout the document, then save it. In this way, we can assign the various titles, subtitles, headings to the document. Okay. And these styles are later on used to create the table of content, which is important one for you, which will save your time. Got it? It will save your time. Otherwise, it will be a very tedious job to create a table of content in a thesis, for your thesis. So it will be very easy to create a table of content with the help of styles. Currently, we just say that the headings, titles, subtitles, or subtitles can be applied in our document as per our requirement. Okay, how to apply? Just select that text to which you want to apply the heading or title, and just click on that particular heading or title. Got it? Or you can also change the styles from here by scrolling up and down. Okay, or you can display all the styles which are present in your Word, MS Word. Okay, in this way we can apply. Then we come to the point that editing present at the next group, as a next group in a home tab. Home tab मध्ये जो next group आहे, that is what? Editing, where find, replace, select, such options are there, such commands are there. So
if you want to select a particular text in your thesis or in your document, just click on find button under the home tab and type the word. Okay, for example, I want table of content. Such text I want to find. It will show where is it and how many that occurs in table in your document is also shown here line by line. Okay. So the find option or command is used to search a specific word in your current document. Clear? How to do it? How to search? Okay. Just click on find option, find command, which is present under the home tab of editing group. Then click on it. It will open a navigation or search window where a text box is there into which you have to enter a specific word which you want to search. Got it? And just press enter button. It will show all the entries of that specific word into that thesis or document, current document or thesis. Okay. And one more option which is present here, that is a replace in editing group. Okay. In the editing group, there is one more option, that is replace. So find and replace or replace. That means a specific word in a document can be replaced with a new word. Many times it may need to replace a number of words with a specific word. For example, a word by mistake we have typed wrongly, and now we want it to be correct. So in such cases, we can use replace. Just click on replace. It will show a find and replace window where find what is to be replaced, that is to be put into this text box, and replace with will be contained with a such a word or that word or text by which you want to replace that previously entered wrong entry. Got it? And just replace or replace all. Such a 2 to 3 options are there. Find next and then replace, find next and then replace, and otherwise you can click on replace all. That action, that replace all option or command will directly replace all the wrong words with the new entry. Got it? Suppose I want to replace, suppose cross reference this word with sorry, cross reference this word I want to replace with this word, just references. And one references one. By indent I have put one because this is actually there are references words, number of references words present in this my document. That's why I want to again replace correct one. For just practice purpose, I am putting this one. Now find, we have got one, and replace. See the result. References one is replaced by that cross reference. Okay. In this way, or if you press replace all, it will replace all the entries of cross reference, cross underscore references, or sorry, cross hyphen references with references one. Got it? Okay. This is the second word, cross references. Replace.
it will be again third one. So in this way, we can replace or find and correct the wrong words, multiple changes at a single click with a one single click. Got it? Anyone, any question? So just I will make it undo. Control Z, Control Z, Control Z. Yes. In this way, we can use find and replace and select. Select will select all. Very simple. Or Control a shortcut key. Control A. The same working is there with select all. That is option. Select object. If any object is present, that is table, any line, any symbol is the present in your document, that can be selected with the select object. Select text with similar formatting. That means, for example, what is formatting exactly? Suppose, what is its formatting? The font type is what? Times New Roman. What is its size? 20. Okay. Then heading is ABCD heading 3. These are the, then it is a bold one. It is also bold one. Okay. So these are the formattings. Now I want to select all that text which are similar formatting of this one. Okay. So that can be done with select all text with similar formatting. No data. Currently there is no similar data with same formatting. That's why it is not showing anyone. Okay. In this way, we can use editing group for our ease of purpose using MS Word. Okay. So this is a home tab. Now, anyone has any question, please ask. No question. Thank you. Now we move towards the next tab, that is insert, which is the third tab in MS Word 2007 or 2010. Okay, this is the insert tab, which contains various groups, that is page group, table group, illustration group, media, links, comment, then header and footer, then text and symbols. Such a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 groups with different options or commands is present in the insert tab. This is the insert tabs ribbon. This is a ribbon for insert, which contains page, tables, illustrations, media, links, comments, headers and footers, text and symbols group. How many groups are there? Near about 10 groups present under insert tab, or we can say that insert ribbon contains 10 groups. Okay. Now we will discuss each group in somewhat detail. So the first group is pages group. Pages. So this pages group gives us to insert new page or create insert a new page in between particular pages. Okay. Or you can page break. For example, I want to break this page into 2 pages. Such activities can be done with the page break. Or you can insert blank page in between 2 pages. Okay. And cover page. Generally, cover page is for book or thesis cover page or synopsis cover page that can be created. There are number of templates present. Generally, we are not using all these. We create our own with a blank page. Okay. And
those who are not expert can use these page templates to create the title page. But generally we insert a blank page and we design our own title page or home page for our document or thesis or synopsis. Okay. So cover page, this is a cover page. Then second one is blank page. So if you want, I want to insert a new page that is blank page between the page number 4 and 3 and 4. This is the third page and this is the fourth page. So there is no blank page. So I want to insert a new page, blank page. Just click. Now you can see this is the third page, fourth one is a blank page now, and the fifth one is that page which is exactly below to the third page before inserting a new blank page. So in this way we can insert a blank page. Many times you may confuse that you have written or typed your document continuously, and after that you understand that much of the text or much of the paragraphs are to be inserted in between the pages. At that time, what can you do? There are two methods. Just suppose I want to insert a paragraph here. Can you see my cursor? I think you can see clearly my cursor. Sir. Yes. Suppose I want to insert paragraph from here, from this location. So what is the method? Just make the space by inserting clicking enter button, make the space. Okay, this is one of the method. In this way we can also insert a blank page or create a space and type our paragraph. Otherwise, just click on page break. Okay, just click on page break. It will break click on blank page and it will insert a new blank page in between the pages. Okay, and suppose you want to divide the content of page into two parts, two separate pages. That can be done with the page break. It's a very simple, but go to that location from where you want to split your page. Suppose I want to split from here and I click just page break. You can see this one is the first part and this is the second part. In this way we can break the pages. Now the next group, that is table, which is important one, and many times question is asked in exam how to insert a table into MS Word or into your thesis or into your synopsis. Explain it in detail. Such a question was already asked in exams. So this one is important regarding the exam, and it is also important to those who are doing research and want to type their own thesis only. So this one is also important. So how to insert? With the help of tables group, we can insert a table or add a table to your current document. तुमच्या करंट डॉक्युमेंट मध्ये टेबल तुम्हाला इन्सर्ट करता येतो. टेबल म्हणजे काय असतो? रोज अँड कॉलम्स. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज अँड कॉलम्स. सो हाऊ टू इन्सर्ट? सपोज I want to insert a table here. Go to that location where you want to insert a table and click there. What is the first step? How to insert a table into document? Open the document in which you want to insert a document table. Then click on that place or at that location where you want to insert a table or add a table. Then go to the insert tab. Click on table and it will open a insert table window. Okay, there are two options. Insert table, it will ask with a new window about how many columns and how many rows should be there in your
table. So you have to specify. Suppose I want 4 columns and 2 rows or 3 rows. Just specify here in this window and click on OK. It will insert the table, or it will add the table. Okay. Now there are 2 prompts, that is this one and this one. By dragging on it, you can resize the table, and by selecting this prompt, you can move across your page this table. Suppose I want to move here. In this way, we can move. Okay. And once you insert the table, it will open the table properties or table design window or ribbon for you. Just look at the ribbon, this one. Table styles, these are the table styles. This is a simple one. Okay. These are actually properties. Then header row, total row, first column, last column. Okay. Such columns and rows are presented here. Now these are the styles, then shadings, then border styles, then spacing, pen, borders that can be applied. Okay. So what are the steps to insert a table into a document, Word document? Number 1, open the document. Open the document into which you want to add a table. You want to add a this one. Now move or locate that location or place by clicking on left mouse button. The second step is what? Click the mouse cursor at that location where you want add a table. Third step, Castle. The third step is what? Click on Insert tab. Then click on Tables. Click on Option. Then it will open a window asking about rows and columns. Specify the rows and click on OK button. In this way, we can insert or add a table into the document. Okay. Such steps are to be explained in the answer. Got it? Okay. Once you insert a table, it will show the table properties strip or ribbon. One more method of inserting table.
but particularly go through the first step, which I have just explained, to insert a table while writing the answer to particular questions, such questions. Okay. The next method is what? To add a table or insert a table. Go to the insert tab, click on tables and select number of columns and number of rows, and just press left mouse button. How many rows and how many columns you want into your table? Select that one, that number of rows and columns from the provided window, and just click. It will insert. Okay. This is one of the method, which is a short one. Then one more method, that is a draw. Just draw. In this way, you can also draw the table by using draw option, which is present in insert tab of table. Okay. And some tables are already exist, quick tables. These are the templates which are generally not used, because we create our own tables and use it. So in this way, we can insert a table into the document. Anyone? Any question? So, what is the way to delete the page? Suppose if we want to put the content on only on one page and want to delete remaining pages. So, is there any way to delete the pages? Because many a times it happens with me. Okay. You can just remove the delete the page. How can? Okay, suppose we are at the end of these notes and just want to remove. Then just press delete button till it vanishes or till it goes. Okay. As we have entered to insert a space, in the same way, you can just press delete button to remove the extra page. But you have to take care while you are deleting the page, that one after which a new second page is present. At that time, or in these cases, suppose I want, I will create a page, blank page here, and I will show you. Okay, suppose here. Okay. Okay, look at here. By pressing just enter, I have inserted one blank page, and now I want to just remove it. You can see there is a text in this page, and the next page is blank, and after that blank page there is a text. Matter is there. We have to take care that this matter cannot be deleted while pressing delete. So take care. Just click here and press delete till that text comes upward. In this way, you can remove that extra page. Or one more method is there, by just deleting the page, which is not given here. In Windows Office 2007 it is there, and later on I will also show tell you the shortcut for deleting the current page. Okay, later on I will tell you, because I am not remembering that key, shortcut key, so I will tell you.
Okay, sir. Thank you, sir. Then the next group is what? Illustrations, where by using the illustrations group, we can insert pictures, various shapes, icons, or smart arts or charts to your document. What can we insert? Pictures, then sharp shapes, icons, or smart arts and charts, or screenshots can also be inserted. This one is a new feature which is added into this Microsoft Word 2010, which is not present in Office 2007. Charts is already exist, smart art, and this icon is also newly introduced a feature in 2010. Sharp pictures, arts, smart arts, and charts. Such options or commands are present in illustrations group. We can insert these options or these commands or these objects to your document to make it more effective. तुमचं डॉक्युमेंट आणखीन मोर अट्रॅक्टिव्ह, चांगलं, सुटसुटीत व्हावं यासाठी आपण गरज पडेल तर पिक्चर्स किंवा गरज असेल तर शेप्स, इफ नीडेड shapes can be added, if needed icons can be added to your document, which will make your document more readable and effective. Okay, so how to do it? The illustrations tab, by clicking on insert tab, go to the illustrations and click on pictures. If I click on pictures, it will asking you from where you want to put the pictures, from where you want to put the pictures. Online pictures and thesis devices. There are two resources, the device, this device, and online pictures. So this device means what? The pictures which are already downloaded or created onto your desktop or onto your laptops on particular drive, from where you can select it. Suppose I click on this device, it will open a new window, that is insert picture window, from where you can select the pictures or go to that particular locations or drives on your tab, suppose college or E or this PC, etc. Then C drive, then users, defaultly though, because I don't know, this is not my own PC, that's why where are the exactly pictures present in this laptop. So by just clicking on insert tab, pictures, then this device means what? In detail, the drives of your current laptop or current desktop, like this device, this PC or D. Okay, here you must know at what location the pictures are present, at what location the picture is present. For example, suppose just I take the screenshot function print screen and put its copy and just created it in E drive. Image, this one. Create new my bitmap image. Yes. Image, where is it? New. Yes, this one. Click edit. Open it with paint and just paste. File, save as JPG picture, where suppose I want to
save it in E drive with my image. My one. It is in E drive. Okay. Now we have the image. Now we have the image. So this device, go to the E drive. And what is it? My image one. And select that one and insert. See, that image is inserted in my document. In this way, if needed, you can insert your images, tables or charts, etc. to make your document more readable and understandable for reader, which will explain, that image will explain the theory, what you have written regarding that particular topic. Okay. In this way, we can insert pictures. Or the second one is what? Online picture. Just click on online. It will open the browser for you, where you can search the picture. It is a browser from where you can search a particular picture. For example, MS Word. I search. Yes, these are the images. Select that one. Downloading and inserting. In this way, we can insert images. Got it? How to remove? Just click on, right click and cut. Just select that image, right click it and click on cut option. In this way, we can insert and remove picture. What are the steps? How to insert a picture? To insert a picture into a current document, go to that location where you want to put the image or insert an image, click there and click on insert tab, select pictures from illustrations group. It will ask to insert an image. Select this device option and go to that specific location where the image is present and select that image and click on insert option present at the bottom of this window. In this way, we can insert image into the current document. Okay. Now shapes. There are number of shapes which are generally needful in the document. What are those shapes? This one is a recently used shapes. Then lines, basic shapes, block arrows, flow charts, callouts, then star and banners, etc. Out of that, any shape or symbol can be inserted. For example, suppose you want to create flow charts, then you can use these symbols or these basic shapes. Or suppose you want to create your own diagrams, at that time you can use. Okay. So how to insert? Click on insert, go to the illustrations group, click on shapes. Various shapes groups are present. Out of that, select any as per your requirement. Suppose I want to put this rectangle here. Just drag it, it will insert. Once you insert the shape, it will open a ribbon with its properties. For example, like this. Once again, insert shapes. These are the properties. Various effects, shades, 3D effects, arrangement can be done with this ribbon. Okay. And the same can be obtained by just right clicking and properties, format, add to shape picture. In this way,
we can insert any shape as you need into your document can be inserted. Then icons, the same method. Icons are generally online, or such icons can be inserted, this is the new feature presented here in this Office 2010, which is not in 2017. Sorry. Then smart art, which is the important one. For example, suppose I create some space for showing this activity. Go to the insert, click on smart art. List, processes, cycles, hierarchies. By default, it will provide. Okay, it will provide the ready-made shapes, smart arts, that is cyclical, list. These are the list. Okay, like this, where you can insert your text. For example, here first, second, third, F1, S1, etc. Like this. That means these shapes are already created with a group, and such can be used to save your typing timing. That's all. Except that it's not that much important. Then charts, various types of charts, templates. These are the templates. Column charts, line charts, that can be inserted. Generally, we create our charts from MS Excel and insert that charts into your document. Okay. So this is about illustrations. Then media. It is not active currently. Then links, bookmarks, links, hyperlinks can be created in your document. Cross references. Okay. Media means the multimedia files can be inserted in your document. Currently it is not active. Online videos or so if you want to put or insert media files, that is MP3 or wave files, etc., then that can be inserted with the help of media option. It is opening its help, but I don't want any help. I just removed. Now the next is link group. Link group. So it create an hyperlink. What is hyperlinking? What is hyperlinking? It is a link. When we click on that link, it will navigate us to that topic. For example, suppose I want to move to paragraph. Paragraph. This I want to create a link. Just click on link, then paragraph, current folder, current document मध्ये new document now. Edit.
and create a document. Hold control button and click there. It will move you to that link where you want to go. Clear? Means to create the links, we use the link option. Means to navigate within the document or out of the document, we can create the links. Okay. Just click on the link option, then decide. It will open a insert hyperlink window where text to be displayed. Suppose I want to display my notes like this. Then page in this document, sorry, place in this document and link like this. Press Ctrl plus click to go to. When to use such links? Means suppose you are writing your thesis or your notes and you want to prompt to the reader to go to particular location about that about the details of that point, and that details are on next or another in the another document. Okay, in such cases links are created. Then books are same, bookmarks and cross references. That means it will reference to a specific place in your document. Okay, in this way we can use links, that is link, bookmark, cross references in your document to insert the links and to guide to the reader or navigate the reader. Okay, anyone? Then comment. So this comment option present in insert tab is for the reader one, not to the creator. Suppose you have written your research paper and you want to check it by your guide or your friend. For that purpose, you send this file to your friend or guide, and that guide or reader friend will read your file and add some comment to you to improve your document or paper. Regarding that improvement or suggestions that can be added into your document. Okay, so that can be added. Suppose regarding this paragraph, a reader want to add the comment. So currently Dr. Vishal Marathe sir's laptop is this one. That's why his name is showing here, and type there what you think about that paragraph. The reader will comment about it. So word processing. So you may need to in about reports like this. Okay, in this way you can add the comments to the paragraphs or lines, which will be used to improve your writing skill or knowledge. Okay, it will be advised. That comment will be the advice to you.
The next is what? Important one, header and footer. This is the group which is present under insert tab, header, footer, and page numbers. This is very important one. So if we see every page, it has some header and footer at the bottom. This one. This is a footer and this is a header for this page. How I have opened? By just double clicking on that location. At the end, you can activate that footer and header, where you can insert the text which will be shown on every page. For example, suppose I want to write at the heading MS Office, MS Word. Easy like this. So you can see this text on every page here now. Just a minute. Or to add the headings to specific pages. Okay. By using header and footer. If I click on header, it will open a style where you want to put the heading. This is the first at the top corner here. It will be printed. So MS Word. So at the top corner, I have put my heading. Such headings can be inserted. Okay. And there are various styles: edit header, remove header, more header from office, etc. Such options are present. If you want to edit, click on edit. And editing window will be open. Header and footer. Edit header, same page numbers. Date you can insert, document information, pick parts, etc. will be shown. So in this way, we can insert header at the heading. Where is the header? It will be always up at the top of page, and its positions can be different as in the given styles. These are all styles. In the same manner, at the bottom, you can put the footer, footnotes. Okay. And the third one is what? Page number, which is also important to assign the page numbers. As you click on page number, it will open where you want to put top. These are the top styles. Okay. Bottom pages, bottom at the bottom, and these are the bottom styles for page numbers. Then page margins. In the page margins, left or right, you can insert page numbers at the current position where you are at that current position by using current position. Generally, we use bottom and right corner. This method, and will insert the page numbers into your document. Got it? So in this way, we can insert page numbers, header and footer group मध्ये. Then word art. Anyone any question?
the text group, which is text box, then quick parts, word art. Out of that, text box is important one. Just and insert a text box, blank or any, suppose this one I have taken, and you can insert a box, text box, and in that you can type your own content. Here I have not taken any correct position for this text box, but you have to use or select the specific location of your text box in your document. Then insert text box. Various text box styles are presented here. Out of that, choose one. Generally, this one is used a blank one, simple to write or content. When to use? Suppose you want to give extra information about specific topic, that can be inserted into the text boxes. Or special effects, in case of special effects, or giving significance to the titles or headings, the text boxes are used. Quick art, word art, very simple. Regarding that, we'll discuss in the next lecture. Okay, clear? So today we will stop here. Today's important point is what? How to insert table and how to insert shapes, various shapes into your document can be asked in exam. So you have to answer with all the steps, Got it? The first step is what? Open that document, click on insert tab, select tables or out of illustrations, picture, whatever it. What you have asked, if you have asked about how to insert table, regarding table insertion, you have to write the steps. Okay, and what is the importance of table? You have to explain. What is the importance of table is to be explained in the answer. What is the importance of table in text or in document? The table will explain much about your theory in short. Is that it will give us much information about the theory, and we will get more clear ideas about the theory with the tables. कमी शब्दामध्ये जास्त माहिती आपण रिप्रेझेंट करू शकतो टेबलच्या साहाय्याने. We can represent much of the information in less words with the help of tables. Got it? For that purpose, we use generally tables in thesis and synopsis or research papers. Or to organize the information in good manner, we use tables. In proper manner, we can arrange information, and that can be easily understand with the tables. Okay, this is the purpose of using tables. It is important one, and then explain how to insert tables. Okay, so today we'll stop here, and I think you have a break. Is it? तुम्हाला एक ब्रेक आहे मला वाटतंय. आता 3:30 ला चालू करायचे ना? हो सर, 3 वाजता सुरू होते. 3 ला का? तर एक ब्रेक घेऊ. कुणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा. कुणाला काही समजत नसेल तर सांगा. तर मला वाटतं 3 वाजता तुमचंच लेक्चर आहे का? नाही, कनेकर सरांचं आहे. उमेश कनेकर सरांचं, ते घेतील 3 वाजता. ओके सर. तर
मला वाटतं आता डिस्कनेक्ट करायची गरज आहे का? 3 ला कनेक्ट करायचं का? हो कारण सर, तुमचं वोट ऑफ थँक्स करतो. हा ठीक आहे ओके. So, on behalf of Science College and Science College staff, and on behalf of research scholars, I express our gratitude towards Dr. Jayaprakash Dubey sir for this informative and important lecture regarding MS Word. So, thank you, sir. थँक्यू. तर तुम्ही डिस्कनेक्ट करा, तुम्हीच होस्ट आहात. हो, लिव्ह करू का? ओके. हो, म्हणजे मीटिंग एंड करून टाकू. हो, एक मिनिट. हो. बरोबर 3 ला जॉईन करा सर्वांनी.